So we'll start with cost of capital. In this topic, we will calculate the cost of each and every source. We will calculate cost of each and every source. Long-term source. Which source, ma? Long-term source. What are all the sources available generally? So there are equity shares and preference shares, bonds, comma, debentures. Bonds, comma, debentures. And there is one more source is there, retained earnings. What is that? Retained earnings. This is also one of the source. Retained earnings. So there are four major sources for which you have to calculate the cost. One is equity shares, other one is preference shares and bonds, comma, debentures or retained earnings. These three sources are external sources. ఈ మూడు సోర్సెస్ ఏంటమ్మా? ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్. బట్ దిస్ రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ ఈజ్ ఏ ఇంటర్నల్ సోర్స్. రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ అంటే ఏంటమ్మా? ఇంటర్నల్ సోర్స్, సెల్ఫ్ జనరేటెడ్. రిటర్న్ ఎర్నింగ్స్ మీన్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, జనరల్ రిజర్వ్, దీస్ ఆర్ ఆల్ సెక్యూరిటీ ప్రీమియం, సిఆర్ఆర్, ఆల్ దీస్ ఆర్ వాట్? Internal sources, self generated funds, which are self generated funds. That is also one of the source to procure the fund. Balance sheet side, liability side, you can find equity share capital, you can find preference share capital, you can find debentures, loans, and you can find the general reserves, P&L account, all these things. So everything is a source. Everything is a source. That's why I divide balance sheet into four types. Liability side, first part is long term fund, long term liabilities. Long term liabilities, what do you have? Equity share capital, preference share capital, debentures, even retained earnings, means P&L account, general reserves, debentures, loans, everything is a long term liability. Everything is a source. Everything is a source of fund. Everything is having a cash inflow. Everything is having a cash inflow. For each and every source you have to calculate cost. Sir, how to calculate cost? Cost means you know that discounting factor, interest rate, whatever the name you are using, that is what the cost of capital. That is what? Cost of capital. In capital budgeting, to calculate NPV, what we calculated? What we considered, ma? Cost of capital. What is that? Cost of capital as a discounting rate. In this chapter, you should know how to calculate that cost of capital, which is used in the capital budgeting chapter. Capital budgeting chapter లో మీరు కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అని ఏదైతే యూజ్ చేశారో దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో ఈ చాప్టర్లో నేర్చుకుంటారు. మా ఆల్ దీస్ డెసిషన్స్ ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్. అన్నీ సపరేట్గా చూడొద్దు. వన్స్ యూ నో ద కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ అనలైజ్ ద క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్. అంతే కదమ్మా. ఇక్కడ నుంచి ప్రొక్యూర్ చేసిన ఫండే కదా యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ దేర్. మీరు ఇక్కడ నుంచి ఏదైతే ఫండ్ ప్రొక్యూర్ చేశారో దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తారు? అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. వెదర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆర్ నాట్ అనే డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే అసలు ఇక్కడ ఎంత ప్రొక్యూర్ చేశారో తెలియాలి కదా. యూ షుడ్ నో హౌ మచ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ ఫండ్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ కమ్ టు ఏ కంక్లూజన్ వెదర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ల్యాండ్ ఆర్ బిల్డింగ్ ఆర్ నాట్. అంతే. సో ముందు ఇది తెలిస్తే దెన్ యూ కెన్ గో హెడ్ విత్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్. అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత చేస్తారో తెలిస్తే దెన్ విల్ గో ఫర్ ఏ ప్రొక్యూర్మెంట్ డెసిషన్స్. దిస్ లైక్ దిస్ ఇంటర్లింక్డ్. ఈ డెసిషన్స్ అని ఎలా ఉంటాయమ్మా? ఇంటర్లింక్డ్గా ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇంటిగ్రేటెడ్, ఇంటర్లింక్డ్. సో నౌ సార్ ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ వాట్? ఫస్ట్ విల్ గో విత్ ఈక్విటీ షేర్, కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. దేంతో వెళ్దాం సార్? సో ఫస్ట్ విల్ గో విత్ సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్, దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఆర్ బాండ్స్. Then we'll go for cost of preferences. After that we'll go for cost of equity. Then finally we'll go for cost of retained earnings. So only four models are there in cost of capital. Fifth model is weighted average cost of capital. So altogether combination of all sources. Weighted average cost of capital is only mathematical calculation. You know how to do the weighted average. That is a mathematical calculation. That is very simple. First you know how to calculate the cost of each and every source. ప్రతి సోర్స్కి కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కనుక మీకు తెలిస్తే weighted average cost of capital ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో ఫస్ట్ విచ్ మోడల్ విల్ స్టార్ట్ విత్? కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఆర్ బాండ్స్. కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఆర్ బాండ్స్. So bonds or debentures are same. Maybe you can use like synonyms. Bonds means normally what is the notion of the investors? If it is secured, then you can call it as a bond. If it is a secured, you can call it as a bond. Okay. Government companies, governments, treasury bonds,
That is also debentures only, but issued by some public sector undertakings. You can call it as a bond, but there is no much difference in financial point of view. Financial management point of view, మనకి అంత పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. ఓకేనా? సో నౌ టెల్ మీ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. కాస్ట్ అంటే ఏంటంటే యూ షుడ్ నోట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రొక్యూరింగ్ ఫండ్ ఫ్రమ్ ది డిబెంచర్ హోల్డర్స్, మీరు డిబెంచర్ హోల్డర్స్ నుంచి అమౌంట్ తీసుకుంటే మనం వాళ్ళకి ఎంత పే చేయాలి అంతే. దట్ ఇస్ వాట్ ది కాస్ట్. దాన్ని ఏమంటారమ్మా? కాస్ట్ అంటారు. సార్ అదేం సార్, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ టు క్యాలిక్యులేట్. సింపుల్ టు క్యాలిక్యులేటే కదా, చూద్దాం. టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఓన్లీ. సి ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇన్ఫ్లో అండ్ అవుట్ఫ్లో. మా దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐఆర్ఆర్. ఇంకా మీకు ఐఆర్ఆర్ వేడదిగా. మా ఐఆర్ఆర్ అంటే ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఏమంటాం? ఐఆర్ఆర్ అంటాం. హియర్ ఫర్ ఎ ఫైనాన్షియల్ డెసిషన్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, కాస్ట్ ఆఫ్ సోర్స్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐఆర్ఆర్. అంటే యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ రేట్. ఏం కనుక్కోవాలమ్మా? రేట్ కనుక్కోవాలి. యు నో ఇన్ టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్? ప్రజెంట్ వాల్యూ, ఫ్యూచర్ వాల్యూ, ఆర్ ఎన్. There are only 4 factors in time value of money. So present value they will give, future values also they will provide, n also they will provide. What you have to calculate? R you have to calculate. That's all. సార్ ఇది ఆల్రెడీ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్లో చేసాం కదా సార్. అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ అమ్మా. ఇవేంటి? ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్స్. అక్కడ ఇక్కడికి డిఫరెన్స్ ఏంది? ఏం లేదు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ ఫస్ట్ ఏముండిద్ది? అవుట్లో ఉండిద్ది. తర్వాత ఏముండిద్ది? ఇన్ఫ్లో ఉండిద్ది. ఇక్కడ రివర్స్లో ఉండిద్ది. మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్లో ఫస్ట్ ఏముండిద్దమ్మా? ఫస్ట్ అవుట్ఫ్లో. ఇనిషియల్ 0 ఇయర్ ఏముండిద్ది? అవుట్ఫ్లో. సో సబ్సిక్వెంట్గా ఏమొస్తాయి? ఇన్ఫ్లోస్. ఇక్కడ ఏ డెసిషన్? ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్. ఫస్ట్ ఏముండిద్ది? ఇన్ఫ్లో. సబ్సిక్వెంట్గా ఏముంటాయి? అవుట్ఫ్లోస్. ఎవరి దగ్గర అప్పు తీసుకుంటే డబ్బులు ఫస్ట్ వస్తాయి, తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వద్దు. ఫైనాన్సింగ్ మీన్స్ యూ ఆర్ టేకింగ్ లోన్ ఆర్ వీఆర్ ప్రొక్యూరింగ్ ఫండ్. అది ఏ రూపమైనా సరే, వాట్ ఎవర్ ద ఫార్మ్ ఇట్ ఈస్, వాట్ ఎవర్ ద సోర్స్ ఇట్ ఈస్. మీరు ఏ సోర్స్ నుంచి తీసుకున్నారో పక్కన పెట్టండి. ఫస్ట్ యూ విల్ గెట్ ద మనీ, బట్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? యూ హ్యావ్ టు పే బ్యాక్. ఏం చేయాలి? వాళ్ళకి తిరిగి ఇవ్వాలి, అలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్. ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అలాంగ్ విత్ రిటర్న్ మీరు ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో, ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రొక్యూరింగ్ ద ఫండ్ అలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ యూ హ్యావ్ టు పే. ఏం చేయాలమ్మా? ఇంట్రెస్ట్తో సహా పే చేయాలి. సో ఈ మన డెసిషన్లో ఈ ఆర్ కనుక్కోవాలి అంతే. ఈ చాప్టర్ అంతా అదే. ఈ చాప్టర్ అంతా మీరేం కనుక్కోవాలి? ఆర్. అదే అదే దొర్లించండి, మీరు దొరలండి, ఏదేం చేయండి. ఓకేనా? సో మీరు ఏం చేసినా సరే ఫైనల్లీ వాట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ మా? యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఆర్. రైట్. రైట్. నౌ let me start with a small example. But before starting with a small example, there are cost of debentures. Some models are there in cost of debentures. I think it is there in your material. If you want, you can write in your notes also. Cost of debentures you can calculate. మా టైం వాల్యూ మనీలో ఎన్ని మోడల్స్ ఉన్నాయమ్మా? సింగిల్ క్యాష్లో, యాన్యుటీ, పర్పెచుటీ విత్ గ్రోత్, వితౌట్ గ్రోత్, ఇవన్నీ కాకుండా టేబుల్ మోడల్. different cash flows for different years. But anyhow, see, cost of debentures, you know, debentures are 2 types. Convertible, non-convertible, okay. But here in this context, which type of debentures are very important in this context? Redeemable and irredeemable debentures. Can a company issue irredeemable debentures? No. Can a company issue irredeemable debentures? No. Okay, I am not going into that subject. Cost debentures are 2 types. One is so redeemable. What is that? Redeemable. Other one is irredeemable. So debentures means redeemable debentures and irredeemable debentures. ఏ debentures ఉన్నాయమ్మా? Redeemable and irredeemable. Redeemable debentures, again it is further classified into 2 types. Redeemable at a time, redeemable in installments. సార్ మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ చదువుతున్నారు? ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంటే. డోంట్ వర్రీ. ఓకే. మా redeemable at a time. At a time means maybe at the end of the maturity period,
So they will pay at a time. 100 rupees you are taking money, and after 5 years you are going to pay 100 rupees. That's all. Finish. For all these 5 years you have to pay interest. For all these 5 years, what you have to pay? You have to pay interest. Okay. So sometimes maybe you are going to redeem the debentures in installments also. First year to fifth year, equal installments. First year I will pay 20 rupees. Second year I will pay 20. Third year 20. Fourth year 20. Fifth year 20. So this is a very complicated model. Redeemable in installments. Different cash flows for different years. So that is what the complicated model. If you are going to redeem the debentures in installments, then you have to calculate cost of those debentures is a IRR model. Trial and error method. Which method? Trial and error method. So redeemed at a time, there is no issues. And irredeemable debentures, it is very easy to calculate cost of irredeemable debentures. Like perpetuity model. Which model? Perpetuity. So you know perpetuity, right? Perpetuity model. ఏమైంది ఇట్ నోట్ ప్యాడ్కి? మన క్లాస్లోనే ప్రాబ్లం, అన్ని క్లాసెస్ ప్రాబ్లం. నా క్లాస్లోనేనా? సరే. సో ఇనిషియల్లీ విల్ స్టార్ట్ విత్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్. ఏ డిబెంచర్స్ అమ్మా? ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్. కాస్ట్ ఆఫ్ ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్. ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్ అంటే ఏంటో మా చెప్పా. ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ అండర్స్టాండ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్, యూ షుడ్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ లా ఆల్సో. సో ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ నో ఆబ్లిగేషన్ టు రీపే. దెర్ ఈజ్ నో ఆబ్లిగేషన్ టు రీపే అంటే తీసుకున్న డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సార్ అట్లయితే ఎవరు ఇస్తారు సార్? వై నాట్ మా? ఓకే. సో కంపెనీ క్యాన్ ఇష్యూ ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్. ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు కంపెనీ. దట్ ఇస్ నాట్ ప్రొహిబిటెడ్. దాంట్లోకి వద్దు, మనకు అనవసరం. ఇప్పుడు ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్ అంటే ఒకవేళ ఇన్ కేస్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ఇట్ ఈస్ ప్రొహిబిటెడ్, స్టిల్ in financial management there is a model to calculate cost of irredeemable debentures. And financial management subject is a universal subject. మీరు ఏ కంట్రీకి వెళ్ళినా ఇదే సబ్జెక్ట్, ఏం మారదు. అయిందా? సో ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఏ యూనివర్సల్ సబ్జెక్ట్. వాట్ ఎవర్ ద కంట్రీ ఇట్ ఈస్, వాట్ ఎవర్ ద కంపెనీ ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్, దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ సబ్జెక్ట్. ఎఫ్ఎం సబ్జెక్ట్ అంటే ఇదే ఉండిద్ది. అయిందా? సో కాబట్టి లైక్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, కంపెనీ లా, నథింగ్ విల్ బి చేంజ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్స్ ఆర్ సేమ్ సబ్జెక్ట్స్ వేర్ ఎవర్ యూ గోస్. ఇవే సబ్జెక్ట్స్. మహా అయితే మీరు ప్రజెంటేషన్ మార్చుకుంటారేమో కానీ సబ్జెక్ట్ అయితే ఇదే. అయిందా? సరే, నౌ కమ్ టు ద పాయింట్. ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్ మేబీ ఇన్ ఇండియా యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇష్యూ యాజ్ పర్ కంపెనీస్ యాక్ట్. దట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్కస్. బట్ మేబీ అవుట్ సైడ్ అదర్ కంట్రీస్ యూ కెన్ ఇష్యూ ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్. దట్స్ వై యూ షుడ్ నో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్. కాస్ట్ ఆఫ్ ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్. ఈవెన్ ఇర్రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్సెస్ కూడా మీరు కనుక్కోవాలి. కంపెనీస్ యాక్ట్లో అది ప్రొహిబిటెడ్ అయినా సరే మీరు యూ షుడ్ నో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇర్రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. ఇర్రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్కి కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఏం లేదు, ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్ అంటే వన్స్ యూ టుక్ ద మనీ దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు రీపే. డబ్బులు తీసుకున్నాక మళ్ళీ తిరిగి ఇవ్వాలా? అవసరం లేదు. మరి ఏమి ఇవ్వాలి? డబ్బులు తీసుకున్న డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వకపోతే ఎవడైనా డబ్బులు ఎందుకు ఇస్తాడు? వాట్ యూ హ్యావ్ టు పేమా? యూ హ్యావ్ టు పే ఇంట్రెస్ట్. ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? పర్పెచువల్, ఫర్ ఎవర్. కంపెనీ ఉన్నంత వరకు. హౌ మెనీ ఇయర్స్ ద కంపెనీ విల్ ఎగ్జిస్ట్? కంపెనీ హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే కంపెనీ ఈజ్ హ్యావింగ్ పర్పెచువల్ సెక్షన్ కాబట్టి వీ కెనాట్ డిసైడ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. కంపెనీ లైఫ్ మీరు డిసైడ్ చేస్తారా? చేయలేరు. సో కంపెనీ ఉన్నంత వరకు ఏం చేయాలి? డిబెంచర్స్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తూనే ఉండాలి, అంతేగా? సో దట్ ఈస్ ఫర్ ఎవర్ వితౌట్ ఎనీ లిమిట్. దెర్ ఈస్ నో టైమ్ లిమిట్. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్పెచువల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. ఏమంటారు వాటిని? పర్పెచువల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. ఐ విల్ టేక్ ఎ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. కాస్ట్ ఆఫ్ ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్. వాట్ ఈస్ ద మోడల్ నెంబర్? కాస్ట్ ఆఫ్ ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్. కాస్ట్ ఆఫ్ ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్. వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ టు ద కంపెనీ? నథింగ్ బట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్. కంపెనీ ఏంట్రా కాస్ట్ అంటే? డిబెంచర్ హోల్డర్స్ మనకు మనీ ఇస్తారు కదమ్మా, వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్సే కంపెనీకి ఏమవుతాయి? కాస్ట్ అవుతాయి. వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ టు ద కంపెనీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది రిటర్న్ టు ద ఇన్వెస్టర్. ఇన్వెస్టర్కి రిటర్నే కంపెనీకి ఏమైద్దమ్మా? కాస్ట్ అయింది. ఓకే. సో ఎనీహౌ సి
కంపెనీ ఈజ్ ఇష్యూయింగ్ డిబెంచర్. కంపెనీ ఏం చేస్తున్నారమ్మా? డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేస్తారు. ఎవరికి ఇష్యూ చేస్తారమ్మా? డిబెంచర్ హోల్డర్. కంపెనీ విల్ ఇష్యూ డిబెంచర్ టు హూమ్? డిబెంచర్ హోల్డర్. సో ఇన్ రిటర్న్ డిబెంచర్ హోల్డర్ విల్ గివ్ వాట్? He will give money. That money is called, how much money the debenture will give to the company? How much money the company, the debenture holder will invest in a company? For issuing debenture by the company, how much money to be paid by the debenture holder to the company? కంపెనీ డిబెంచర్ హోల్డర్కి ఏమి ఇస్తారమ్మా? డిబెంచర్ ఇస్తే వాడు ఎంత మనీ ఇవ్వాలి? ఈజ్ దర్ ఎనీ టర్మ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ మనీ? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇష్యూ ప్రైస్, నాట్ ఫేస్ వాల్యూ. So some terms is very important: face value, issue price, redemption value. These three terms are important for calculation of cost of any source. Face value, you know the real value or nominal value, whatever it may be. So normally 100 rupees, 10 rupees, 1 rupee, like that. That is what the face value on which you are going to pay the interest. ఏ వాల్యూ మీద అయితే మీరు ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారో దాన్ని ఏమంటారమ్మా? ఫేస్ వాల్యూ. 1 rupee, 10 rupee or 100 rupees. Normally debentures are having a face value of 100 rupees. And issue price, 100 rupees face value debenture can be issued either for premium or for discount. So can a debenture at par? Halim. So today I think we have a plan to eat here itself. Today ma, not tomorrow. Friday, no, nothing. Subani hotel. మేము మీ అంత రిచ్ కాదమ్మా, రిచ్ హోటల్స్కి వెళ్ళాం. See, issue price, maybe the issue can be at discount, or issue can be at par, or issue can be at premium. I think discount means less than face value. Discount means less than face value. So 100 rupees debenture, if you are issuing at 90, 80 or 99, also it is issued at discount. And issued at par means 100 rupees. Issued at premium means greater than 100. This is less than 100. Less than 100. You know very well, right? So can debentures issued at discount? Debentures discount issue cheyachama? Good. So this is called issue price. మా యాక్చువల్గా కంపెనీకి వచ్చే మనీ ఏంటి? ఫేస్ వాల్యూ, ఇష్యూ ప్రైసా, రిడమ్షన్ వాల్యూ? సో ఫర్ ఇష్యూయింగ్ డిబెంచర్స్ బై ద కంపెనీ, వాట్ అమౌంట్ విల్ బి ప్రొక్యూర్డ్? ఎంత అమౌంట్ కంపెనీ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, ఏమంటారు దాన్ని? క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. వాట్ ఈస్ ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఫర్ కంపెనీ? ఇష్యూ ప్రైస్ ఓన్లీ. వాట్ ఈస్ దట్? ఇష్యూ ప్రైస్. అండ్ రిడమ్షన్ వాల్యూ, వాట్ ఈస్ రిడమ్షన్ వాల్యూ? దట్ ఈస్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో at the end of maturity. That means at maturity. At maturity you have to repay. How much you have to repay? Redemption value is also maybe at par or at premium or even less than face value also. That is depend upon the terms and conditions agreed in between company and investors, company and debenture holders. Maybe normally it is at par or maybe it is at a premium. Par means it is equal to 100, redemption value is 100, or premium means greater than 100. Sometimes maybe redemption value is less than 100 also. Redemption value is less than 100 also. So these are all the terms you should know. But these terms we are going to link to cash inflow and cash outflows. Ita rendra ekkada poyaru ma island ma. One more term is called coupon rate. Entamma adi? Coupon rate or interest rate. Emantaru danni? Interest rate. What is this coupon rate or interest rate? Coupon rate or interest rate, what we can say coupon rate, interest rate అంటే the rate at which you are going to pay interest on face value. అంతే కదమ్మా? దేని మీద అయితే మీరు ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారో దానికి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారు? మా సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10% డిబెంచర్స్, 10%, 10,000 డిబెంచర్స్. ఏంద్రా ఇది?
10%, 10,000 debentures at the rate of 100 each. మా 10%, 10,000 debentures at the rate of 100 each అంటే how much interest to be paid? Issued at 200 rupees to be redeemed. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి రిడీమ్ లేదు కాబట్టి ఇష్యూడ్ at ఎంతమ్మా 200 రూపీస్. చెప్పండి ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేయాలి ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేయాలమ్మా? ఓకే, పర్ డిబెంచర్ ఎంత పే చేయాలి? పర్ డిబెంచర్ హౌ మచ్ ఇంట్రెస్ట్ టు బి పెయిడ్? 100 into 10%, హౌ మచ్? 10 rupees. డోంట్ క్యాలిక్యులేట్ 100 into 200 rupees. హౌ మచ్ ఇంట్రెస్ట్ టు బి పెయిడ్ బై ద కంపెనీ టు ద డిబెంచర్ హోల్డర్ ఎవ్రీ ఇయర్? 10 rupees. ఎంత పే చేయాలమ్మా? 10 rupees పే చేయాలి. హౌ మచ్ అమౌంట్ కంపెనీ విల్ గెట్? మా 0 ఇయర్లో ఎంత అమౌంట్ వచ్చిందమ్మా? 200. ఎన్ని ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి? దీస్ ఆర్ ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్. దట్ మీన్స్ పర్పెక్చువల్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్. ఏంటవి? పర్పెక్చువల్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్. హౌ మచ్ మా? 10 rupees. మా దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇన్ఫ్లో అట్ 0 year. This is what 10 rupees what ma? Outflow. This 10 rupees is what? Outflow. For how many years? Without any limit. So every year the company has to pay how much? 10 rupees. And what company will get at 0 year? 200 rupees. మీరు 200 రూపాయలు తీసుకున్నందుకు గాను ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత పే చేయాలమ్మా? 10 rupees పే చేయాలి. కెన్ యూ ప్లీజ్ క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్? సార్ ఇక్కడ ఉందిగా సార్ ఆల్రెడీ 10%. వై యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ సపరేట్లీ? కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 10%. వాట్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వీఆర్ పేయింగ్? 10%. దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ కాస్ట్. అంతే కదమ్మా, మన కాస్ట్ అదే కదా. మళ్ళీ ఎందుకు మీరు సపరేట్గా అడుగుతున్నారు టు క్యాలిక్యులేట్ కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ అని? మా వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఇన్ టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఫర్ పర్పెక్చువల్ క్యాష్, పర్పెచుటీ? మా వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ పర్పెచుటీ ఈజ్ ఈక్వల్ క్యాష్లో 1 divided by R. Here present value of perpetuity means at 0 year how much amount you are getting? 200. And what is the cash outflow for every year? 10 rupees. And R you have to calculate. Now tell me what is R? R is equal 10 divided by 200 into 100. 5%. Sir, what is this, sir? We are paying interest 10%, but what is our cost to the company? 5%. Enduko? This is what the confusions you will get afterwards. Ippudu raw confusions. That's why I am explaining this example. 10% interest rate, coupon rate, face value is 100 rupees, and irredeemable debentures. What is the issue price? 200 rupees. What is the issue price? 200. You are issuing at premium. How much the company money will get? 200. Amma company loki money anta vachitama 200. Eppudu vachiti? Today. So today what is the cash inflow? 200 rupees at 0 year to the company. And what is the outflow to the company? 10 rupees. How many years? Without any limit, perpetually the company has to pay 10 rupees. The company has to pay 10 rupees, right? Then what is the cost of debenture? Means you have to apply the formula of present value of perpetuity. What is the formula of present value of perpetuity? PVP is equal cash flow 1 divided by R. Present value is equal 200. What is the cash outflow? 10 rupees every year. Keep on going. 10 divided by R. R is equal to how much? 5%. 0.05 in percentage it is a 5%. This is called KD. Cost of debt. Debt means debentures, loans, whatever it may be. What we can say ma? KD. KD is equal to what? 5%. Now what is the formula for calculation of KD in case of irredeemable debentures? KD is equal, tell me the revised formula. What is this 10 ma? What is this 10? Don't use the common terms. Now interest. What is that? 10 rupees? Interest. What you are paying every year? Interest divided by, what is this 200 rupees? Issue price. What is that? Issue price into 100. 100 no need. KD is equal to interest divided by issue price. Now we have to calculate the implications of tax now. So if you are issuing a debenture and receiving a 200 rupees from a debenture holder, you have to pay any tax to income tax authorities. If you are taking 200 rupees by issuing a debenture to the debenture holder, is it required to pay any income tax to the income tax authorities? కంపెనీ డిబెంచర్ ఇష్యూ చేసి 200 రూపాయలు తీసుకుంటే డిబెంచర్ హోల్డర్ నుంచి కంపెనీ ఎవరికైనా ట్యాక్స్ పే చేయాలా?
ఈజ్ ఇట్ రిక్వైర్డ్ టు పే ట్యాక్స్ బై ద కంపెనీ టు ఎనీవన్? దట్ ఈస్ ఎ క్యాపిటల్ రిసిప్ట్. విచ్ రిసిప్ట్ మా? క్యాపిటల్ రిసిప్ట్. యు ఆర్ టేకింగ్ ఎ లోన్. That is a loan only. If you are taking a loan, is it required to pay tax to income tax authorities? No. So, what is the initial cash outflow? Sir, now it is reverse. Not outflow. Now what you have to say? Inflow. So far what you wrote? Initial cash outflow. In what decisions? Investment decision. These decisions are financing. Now instead of outflow, what you have to write? Initial cash. Wherever, whatever the decision, you have to consider inflows and outflows only. And time value of money and tax. That's all. ఇంకా ఎఫ్ఎంలో మీకు ఎక్కడ పోయినా ఏ ఇన్ఫ్లో, అవుట్ఫ్లో, ట్యాక్స్, టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ, దానికే రకరకాల పేర్లు పెడతారు అంతే. సో ఇనిషియల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, హౌ మచ్ కంపెనీ ఈస్ గెట్టింగ్ మా? 200 rupees. Is it any tax implications? Nothing. This is 200 at 0 year. 0 year company will get how much ma? 200. And what is the outflows? Operating cash out. Don't write operating cash outflows. So normally cash outflows. So for how many years? Perpetual. How much interest you have to pay? Interest on debentures. What is the cash outflows? Interest on debentures. Interest on debentures. How much interest you have to pay every year? 100 into 10%. What is interest? 100 into 10%. What is 10 rupees. So is required to pay any tax to the income tax authorities for paying interest to debentures. Debentures మీద ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తే కంపెనీ ఏమైనా ట్యాక్స్ పే చేయాలా? If you are paying interest on debentures, is it required to pay any tax to income tax authorities? No. So what do you mean this 10 rupees having no tax implications? ఏంటమ్మా అది? ట్యాక్స్ సేవింగ్స్. మీరు 10 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయడం వల్ల దట్ ఈస్ ఎన్ ఎలిజిబుల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ ద P&L అకౌంట్. P&L అకౌంట్ అది ఏంటమ్మా? ఎలిజిబుల్ ఎక్స్పెండిచర్. దట్స్ వై యువర్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. P&L అకౌంట్లో ఈ 10 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ ఎట్ రాస్తారమ్మా? విచ్ సైడ్ యూ విల్ రైట్ దిస్ 10 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్? డెబిట్ సైడ్. క్రెడిట్ సైడ్ 100 రూపీస్ సేల్స్ ఉంది, expenditure 10 rupees. If this 10 rupees is not there, you have to pay tax on 100. If 10 rupees is there, you have to pay tax on 90. That means your tax liability is reduced. Your tax liability is reduced. That means tax savings. What is that? Tax savings. Tax saving is inflow or outflow? Inflow. Tax saving is what ma? Inflow. So you are paying 10 rupees. You are paying 10 rupees interest, and tax percentage is 50%. What is the tax percentage? 50%. So less tax savings. Because this is a inflow, this is a inflow, this is outflow, and this is a inflow. 10 into 50%, how much? 5. So what is the net cash outflow? 5 rupees. రివర్స్ ప్రాసెస్ అంతే. అక్కడేమో ఇన్ఫ్లో కాబట్టి ఏం చేసాం? ట్యాక్స్ లైబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇక్కడ ఏంటి? అవుట్ఫ్లో కాబట్టి ఏం చేసాం? ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ లెస్ చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద నెట్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో? నెట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. వాట్ ఈస్ దిస్? Cash flows after tax, but not cash inflows, cash outflows. Cash flows after tax, CFAT. How much? 5 rupees. So how much you are getting? 200 rupees. And how much you are paying every year? 5 rupees. How much you are paying every year? 5 rupees. Now calculate KD. KD is equal to, what is the formula? Interest. Not interest. Now interest into 1 minus tax rate. What is that? Interest into 1 minus tax. What is interest? 10 into 1 minus tax rate means 1 minus 50% means 50%. 10 into 50% how much? 5 rupees. So shortcut formula. Interest into 1 minus tax rate divided by issue price. So what is 5 rupees divided by 200? 2.5%. KD is equal to how much? 2.5%. If you are paying 10 rupees interest to investor, but what is your cost of capital? Only 2.5%. మీరు డిబెంచర్ హోల్డర్కి పే చేసే ఇంట్రెస్ట్ ఎంతమ్మా? 10%. కానీ మీకు అయ్యే కాస్ట్ ఎంత? 2.5%. ఇన్వెస్టర్కి ఏమో మీరు ఇచ్చేది 10 రూపాయలు, ప్రతి 100 రూపీస్కి మీరు ఇచ్చేది ఎంత? 10 రూపీస్. కానీ మీకు పడే కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 2.5 రూపీసే. 2.5%. దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ కాస్ట్. ఇలా ఇన్ఫ్లోస్ని అవుట్ఫ్లోస్ని కన్సిడర్ చేసి యూ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ కాస్ట్. ఇన్ఫ్లోస్ అవుట్ఫ్లోస్ కన్సిడర్ చేసి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంతే. దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. ఏం లేదమ్మా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్కి రివర్స్. అక్కడేమో క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్, క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. ఇక్కడ ఏంటి? క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అండ్ క్యాష్ అవుట్. సార్ వెరీ ఇస్ టర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో? నాట్ టర్మినల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, టర్మినల్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. అంటే ఒకవేళ రీపే చేయాల్సి వస్తే ఏంటమ్మా? అవుట్ఫ్లో అయ్యింది. ఏమైంది? అవుట్ఫ్లో అంతే.
ఏమైందమ్మా? అవుట్ఫ్లో అయింది. How you calculated IRR? By considering inflows and outflows. Here also you have to calculate cost of debentures, cost of preference shares, cost of equity by considering inflows and outflows for each and every source అంతే. సో వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో మీరు ఏం ఐడెంటిఫై చేయాలి సార్ అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఏంటి, క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ ఏంటి. సెకండ్ స్టెప్ అప్లై టైం వాల్యూ అని క్యాలిక్యులేట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ సోర్స్, కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ సోర్స్. ఇది ఏ మోడల్ అనుకున్నాం? కాస్ట్ ఆఫ్ ఇర్రీడీమబుల్ డిబెంచర్స్. ఏంటమ్మా ఈ మోడల్? కాస్ట్ ఆఫ్ ఇర్రీడీమబుల్ డిబెంచర్స్. సార్ ఇప్పటి వరకు మీరు చెప్పింది నాకు ఏం అర్థం కాలేదు. అర్థం కాకపోయినా నష్టమే లేదు. యూ ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద ఫార్ములా. కేడి ఈజ్ ఈక్వల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 మైనస్ ట్యాక్స్ రేట్ డివైడెడ్ బై ఇష్యూ ప్రైస్. ఐఎమ్ జస్ట్ రిఫైనింగ్ దిస్ ఇష్యూ ప్రైస్. ఐఎమ్ టేకింగ్ నెట్ ప్రొసీడ్స్. వాట్ ఈస్ దట్? నెట్ ప్రొసీడ్స్. సార్ వై యూ ఆర్ టేకింగ్ నెట్ ప్రొసీడ్స్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇష్యూ ప్రైస్ అండ్ నెట్ ప్రొసీడ్స్? మా ఇష్యూ ప్రైస్ 200, కానీ ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతాయి కదమ్మా డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేయాలంటే. యూ నో దట్ పబ్లిక్ ఆఫర్, ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ అవన్నీ తెలుసు కదమ్మా మీకు. సో దే హ్యావ్ టు ఇన్వైట్ అండర్ రైటర్స్, చాలామంది పార్టీస్ ఉంటారు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ఇంకర్ సమ్ ఎక్స్పెన్సెస్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇష్యూ ఎక్స్పెన్సెస్. ఏమంటారు వాటిని? ఇష్యూ ఎక్స్పెన్స్. ఆర్ యూ కెన్ సే ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. వాట్ ఈస్ దట్? ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. ఇన్ అవర్ లాంగ్వేజ్ వాట్ వీ కెన్ సే ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. సార్ 200 రూపీస్ డిబెంచర్ ఇచ్చారు, డబ్బులు. డిబెంచర్ హోల్డర్ కంపెనీకి మనీ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 200 రూపీస్. బట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 200 వీ స్పెండ్ 10 రూపీస్ టు పే టు అండర్ రైటర్స్ కమిషన్ ఆర్ registered issue or merchant bankers or book runners, book builders, like that. So many parties will be there in between. So for that we paid to depository, to stock exchange, we paid so many expenses. Okay. So how much we paid per debenture? 10 rupees. What is the net proceeds we are receiving? 190. And net cash inflow. Entamadi net cash inflow how much? 190. So instead of 200, how much you have to take? 190. So what is the final formula? Cost of irredeemable debentures. What is that? Cost of irredeemable debentures. What is the final formula? After all refinements, KD is equal interest into 1 minus tax rate divided by net proceeds. Divided by net proceeds. Simple. Do you know what is net proceeds and you know what is the interest and you know how to calculate cost of debt? This is what model number 1. అంతే. దీని మీద ఒకటో రెండో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే చేసేద్దాం, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మోడల్ ఏంటి? అదర్ దాన్ రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్. విచ్ డిబెంచర్స్? రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్. వాట్ ఈస్ స్పెషల్ ఇన్ రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్? ఏముంది స్పెషల్? చివరిలో టర్మినల్ క్యాష్ అవుట్లో కూడా ఉండిద్ది. ఇన్ దిస్ మోడల్ దర్ ఈస్ నో టర్మినల్ క్యాష్ అవుట్లో, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్ ఏముండిద్దమ్మా? టర్మినల్ క్యాష్ అవుట్లో ఉండేది. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ పీరియడ్, 1 to 5 years, 1 to 8 years. యాన్యుటీ మోడల్. ఏ మోడల్ అమ్మా? యాన్యుటీ. విచ్ ఫ్యాక్టర్ యూ హావ్ టు యూస్? ప్రజెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. అండ్ ఫర్ టర్మినల్ ఫర్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్. అండ్ ఎట్ విచ్ రేట్ దిస్ అవుట్ఫ్లోస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫ్లోస్, దట్ ఈస్ వాట్ కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్. అంటే ఐఆర్ఆర్ మోడల్. ఏ మోడల్ అమ్మా? ఐఆర్ఆర్ మోడల్. సార్ మళ్ళీ వచ్చిందా? ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ వచ్చింది. మా ఐఆర్ఆర్ మీకు వదలదు. క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్లో ఎందుకు ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ లేవంటే నెక్స్ట్ చాప్టర్లో ఇటు మనం చేసేది అవే. క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్లో మీకు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఐఆర్ఆర్ మీద, తెలుసుగా. సార్ వై ఓన్లీ వన్ ప్రాబ్లం ఫర్ ఐఆర్ఆర్ అంటే దిస్ ఐఆర్ఆర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై ఇన్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆల్మోస్ట్ 20 to 25 ప్రాబ్లమ్స్. As we discussed earlier, financial management decisions are divided into three types, of course, two types basically, but other decisions also there. Dividend decisions. One is investment decisions, other one is financing decisions, other one is dividend decisions. So financing decisions, investment decisions is nothing but cash outflow. Endamavi cash outflow. So financing decisions are nothing but cash inflow. Dividend decisions are either, if you are declaring a dividend, it is a cash inflow, outflow. So no concept of receiving dividend, only payment of dividend, whether to pay dividend or not. Dividend pay cheyala avasaram leda, so that is also a cash outflow. అయిపోయినాయా ఫ్యాన్లు, ఏసీలు అడ్జస్ట్మెంట్ అన్ని?
మన శ్రద్ధ అంతా ఫెసిలిటీస్ మీదే కానీ కాన్సెప్ట్ మీద లేవు. ఎడ్యుకేషన్ మీద కాన్సెప్ట్ల మీద శ్రద్ధ లేదు. ఫ్యాన్ తిరగట్లేదు, ఏసీ ఆగట్లేదు. దేనికోసం వచ్చాం దాని మీద శ్రద్ధ లేదు. మిగతా వాటి మీద శ్రద్ధ ఎక్కువ. సరే అమ్మా. ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ అంటే క్యాష్ అవుట్లో. దీన్ని మనం 2 టైప్స్గా డివైడ్ చేసాం. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ అసెట్స్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్, దట్ ఈస్ వాట్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్. అలానే అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్, అలానే రిస్క్ అనాలిసిస్ ఇన్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ ఓన్లీ. So capital budgeting, advanced concepts in capital budgeting, at the same time risk analysis in capital budgeting. So these 3 chapters are related to investment in long term assets. Short term assets we will discuss in working capital management. Now we are discussing the capital budgeting. So capital budgeting, which is part of ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్. ఏ డెసిషన్స్ తీసుకోవడమా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్ ఏం డెసిషన్ తీసుకోవాలి సార్ అంటే, వెదర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆర్ నాట్. ఎప్పుడైనా సరే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్లో మనం తీసుకోవాల్సిన డెసిషన్స్ ఏంటమ్మా? వెదర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆర్ నాట్. ఇన్వెస్ట్ చేయాలా వద్దా? వెదర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆర్ నాట్, దట్ ఈస్ వాట్ ద డెసిషన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. హౌ మచ్ టు బి ఇన్వెస్టెడ్, దట్ ఈస్ ఓకే. అండ్ వెదర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆర్ నాట్ అంటే ఆ డెసిషన్ అంటే ఆ పర్టికులర్ అసెట్ని కొనాలా వద్దా. షార్ట్ టర్మ్ అసెట్స్లో డెసిషన్ వేరే ఉండిద్దమ్మా. హౌ మచ్ టు బి ఇన్వెస్టెడ్, ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలని తర్వాత సంగతి, ఆ తర్వాత చూద్దాం వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్లో. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్ అంటే వాట్ డెసిషన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్, వెదర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆర్ నాట్. ఇన్వెస్ట్ చేయాలా అవసరం లేదా, వెదర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆర్ నాట్, అది మనం తీసుకోవాల్సిన డెసిషన్. సరే సార్, మరి డెసిషన్ ఎలా తీసుకోవాలి? ఏముందమ్మా, మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకి కాస్ట్ కంటే ఎక్కువ వస్తే ఏం చేయొచ్చు? ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. మీకు చెప్పే ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ పర్చేస్ ఎ బిల్డింగ్ ఫర్ 10 lakhs rupees అండ్ యూ ఆర్ గెట్టింగ్ ఎ రెంట్ ఆఫ్ 2 lakhs ఫర్ 10 years. ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా? 10 years. అంటే వాట్ ఈస్ ద టోటల్ రెంట్? 20 lakhs. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ రెంట్? 20 lakhs. హౌ మచ్ యూ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్? 10 lakhs. సో వాట్ ఈస్ ద సర్ప్లస్? 10 lakhs. సో లైక్ దిస్ ఆల్సో యూ కెన్ టేక్ ఎ డెసిషన్. ఇలా కూడా మీరు డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు. 10 లక్షలు సర్ప్లస్ మిగిలింది అంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ 10 lakhs, యూ ఆర్ గెట్టింగ్ 20 lakhs. ఆర్ పర్ ఇయర్ హౌ మచ్ యూ ఆర్ గెట్టింగ్? 2 lakhs. పర్ ఇయర్ ఎంత వస్తుందమ్మా? 2 lakhs వస్తుంది. అంటే వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్? 2 lakhs డివైడెడ్ బై 10 lakhs. 2 lakhs డివైడెడ్ బై 10 lakhs ఇంటూ 100 అంతమా? 2 డివైడ్ బై 10 అంటే ఎంత నాన్న? 20%. అరమ్మా 2 డివైడ్ బై 10 అంటే ఎంత? 20%. దీన్ని రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అంటారు. ఏమంటారు దీన్ని? రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. బట్ ఇయర్ వీఆర్ నాట్ కన్సిడర్ టైం వాల్యూ మనీ. ఏం కన్సిడర్ చేయలేదు? టైం వాల్యూ మనీ కన్సిడర్ చేయలేదు. టైం వాల్యూ మనీ కన్సిడర్ చేయకుండా కూడా కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి టు టేక్ ఎ డెసిషన్. వాటిని ట్రెడిషనల్ టెక్నిక్స్ అంటారు. ఏమంటారు? ట్రెడిషనల్ టెక్నిక్స్. ఇది ఒక ట్రెడిషనల్ టెక్నిక్. ఏముంది సార్ ఇందులో, ఏదో పెద్ద టెక్నికా? ఏం లేదమ్మా. ఇన్వెస్ట్ చేసింది 10 లక్షలు, మనకు వచ్చే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో పర్ ఇయర్ ఎంతమ్మా? 2 lakhs. అంటే 2 డివైడ్ బై 10 ఇంటూ 100 వాట్ ఇస్ ద రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్? 20%. సో మీకు కనుక కాస్ట్ 20% కంటే తక్కువ ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేయండి, లేదంటే చేయొద్దు, అయిపోయింది. ఇలా యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ డెసిషన్. ఏం చేయాలి మీరు? డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి. డెసిషన్స్ తీసుకోవడం తర్వాత చూద్దాం ఫైనల్గా. బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ స్టెప్స్ టు బి ఫాలోడ్. సరే సార్, ఇందుకే అసలు ఈ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ అంత ఇంపార్టెంటా మనకంటే, అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఎలా సార్ అంటే, మీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్, అలానే రిస్క్ అనాలిసిస్ ఇన్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్, అందులో ఆల్మోస్ట్ 12 to 15 మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ చాప్టర్ నుంచి. మినిమం 10 మార్క్స్ అయితే ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. సో 10 to 15 మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. రామ్మా, 10 to 15 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉందమ్మా ఈ చాప్టర్కి. అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్, క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్, రిస్క్ అనాలిసిస్. ఒక్కోసారి 20 మార్క్స్ అడిగినా మనం ఏం చేయలేం, అయిందా? సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ మోర్ వెయిటేజ్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ అనే వాటికి మోర్ వెయిటేజ్ ఉంది. అఫ్ కోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్, అలానే ప్రొక్యూర్మెంట్ ఫ్రమ్ ది లాంగ్ టర్మ్ సోర్సెస్,
అలానే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ అసెట్స్, ప్రొక్యూర్మెంట్ ఫ్రమ్ ది షార్ట్ టర్మ్ సోర్సెస్. ఈ మూడు చాప్టర్స్గా మనం డివైడ్ చేసుకుంటే మూడింటికి ఈక్వల్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది మీ ఎఫ్ఎంలో. సో మేబీ 3 × 15 45 మార్క్స్ ఈ మూడింటికి. డివిడెండ్ డెసిషన్స్, తర్వాత మిగతాది థియరీ, సోర్సెస్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్, థియరీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఆ థియరీకి ప్లస్ డివిడెండ్ డెసిషన్స్కి కలిపి మేబీ 10 to 15 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఎఫ్ఎం 60 మార్క్స్ అయిపోయింది. సో ఎఫ్ఎంని మీరు 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్, ఇంకోటి ప్రొక్యూర్మెంట్ ఫ్రమ్ లాంగ్ టర్మ్ సోర్సెస్ అంటే 2 పార్ట్స్. తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ అసెట్స్, ప్రొక్యూర్మెంట్ ఫ్రమ్ షార్ట్ టర్మ్ సోర్సెస్. ఆ 2 చాప్టర్స్ని కలిపి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. ఏమంటారు వాటిని? వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ ఒక పార్ట్, ఆ తర్వాత క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ ఒక పార్ట్, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ ఒక పార్ట్. మొత్తం 3 పార్ట్స్. 3 × 15 45 మార్క్స్. ఒక్కోసారి 50 మార్క్స్ వరకు అడుగుతారు ఈ మూడింటి నుంచి. ఆ తర్వాత మీ డివిడెండ్ డెసిషన్స్ నుంచి ఒక 4 to 5 మార్క్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది. మిగతాది థియరీ మేబీ 8 to 10 మార్క్స్ అయిపోయింది. సో అది మీ ఎఫ్ఎం 60 మార్క్స్ స్టోరీ. కాబట్టి ఎఫ్ఎంలో మెజారిటీ ఆఫ్ ది సిలబస్ అంటే 1/3 ఆఫ్ ది సిలబస్ ఈస్ కవర్డ్ ఇన్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్. క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్లో 1/3 ఆఫ్ ది సిలబస్ కవర్ అయింది. అది వెయిటేజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయినా, సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయినా. సిలబస్ కూడా అంతే ఉండేది క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్. సో ఇట్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ చాప్టర్. అంత చిన్న చాప్టర్ ఏం కాదు. ఎక్కువ టైం తీసుకొని మనం డిస్కస్ చేసే చాప్టర్, వన్ ఆఫ్ ది చాప్టర్ ఏంటంటే క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్. ఆ తర్వాత వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్. ఆ తర్వాత ఏంటి? వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్. అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్, రిస్క్ అనాలిసిస్ అని మనం డివైడ్ చేసుకున్నాం. ఏమి సపరేట్గా ఏమి లేవు, మనం డివైడ్ చేసుకున్నాం చాప్టర్స్, టాపిక్స్ మాదిరిగా. ఓకేనా? సరే, ఇందుకే ఈ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్లో మనం చేసేది ఏంటి సార్ అంటే ఓన్లీ వన్ సింపుల్ డెసిషన్. మనం ఫైనల్గా ఏం తీసుకోవాలంటే ఒక చిన్న డెసిషన్ తీసుకోవాలి. ఏంటా డెసిషన్? సో వెదర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆర్ నాట్, ఇన్వెస్ట్ చేయాలా వద్దా అనేది. సార్ ఏముంది సార్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం అంటే, రిటర్న్ వస్తే ఇన్వెస్ట్ చేయండి. వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ గెటింగ్ మోర్ రిటర్న్, ఎక్కువ రిటర్న్ ఎక్కడ వస్తే అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయండి. సో వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్? ఏంటి సార్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే మ్యాక్సిమైజ్ ద రిటర్న్. ఏంటమ్మా ఆబ్జెక్ట్? మ్యాక్సిమైజ్ ద రిటర్న్. సో వెదర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆర్ నాట్ అనే డెసిషన్ తీసుకోవడం వల్ల వాట్ ఈస్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్? మ్యాక్సిమైజ్ ద రిటర్న్. సో రిటర్న్ ఒకటి మ్యాక్సిమైజ్ చేస్తే చాలా సార్, ఇంకేమైనా కన్సిడర్ చేయాలంటే దెర్ ఆర్ 2 ఫ్యాక్టర్స్, రిటర్న్ అండ్ రిస్క్. ఏంటమ్మది? రిటర్న్ అండ్ రిస్క్. రిటర్న్ ఒకటి మ్యాక్సిమైజ్ చేస్తే కుదరదు. రిస్క్ కూడా ఏం చేయాలి? మిటిగేట్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు మిటిగేట్ ద రిస్క్. అంటే యాక్సెప్టెడ్ లెవెల్ ఆఫ్ రిస్క్ యూ హ్యావ్ టు మ్యాక్సిమైజ్ ద రిటర్న్. ఆ రిస్క్ అనేది ఏంటో మీకు థర్డ్ టాపిక్లో చెబుతాం, రిస్క్ అనాలిసిస్ ఇన్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ అనేది. సో అప్పటి వరకు దాని గురించి మర్చిపోండి. ప్రస్తుతానికి ఫస్ట్ విల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ రిటర్న్. దెర్ ఆర్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఆన్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ డెసిషన్ వెదర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆర్ నాట్. ఆ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ ఆ పర్టికులర్ అసెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా వద్దా అంటే మీరు 2 ఫ్యాక్టర్స్ని బేస్ చేసుకొని డెసిషన్కి రావాలి. ఒకటి రిస్క్, ఇంకోటి రిటర్న్. ఒకటి ఏంటమ్మా? రిస్క్, ఇంకోటి ఏంటి? రిటర్న్. సో మీరందరూ సీఏకి ఎందుకు వచ్చారు? పాస్ అవ్వరని తెలిసి కూడా. అంతే కదమ్మా? ఏమా నేను తప్పు మాట్లాడానా? తప్పే మాట్లాడానా? ఇంజనీరింగ్‌కి వెళ్తే 3 ఇయర్స్ కాలేజీకి వెళ్తే పాస్ 3 ఇయర్సా 4 ఇయర్సా? 4 ఇయర్స్ కాలేజీకి వెళ్తే పాస్ అవుతారా లేదా? 100% అవుట్ ఆఫ్ 100. పాస్ అవ్వలేదంటే వాడు ఆ ఇంజనీరింగ్ చదవడానికి కూడా పనికిరాని ఎదవని. అంతేగా? సో ఆల్మోస్ట్ 100 అవుట్ ఆఫ్ 100 అంటే 100 మంది ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జాయిన్ అయితే 100 మంది ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసుకొని వస్తారు 4 ఇయర్స్‌లో. ఏదైనా బ్యాక్‌లాగ్స్ ఉన్నా 4th ఇయర్‌లో కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చేస్తారు. సో అంటే 100% దేర్ ఈజ్ నో రిస్క్. ఏం లేదమ్మా, రిస్క్ లేదు. అంటే మీరు రిస్క్ అంటే ఏం లేదమ్మా, చెప్పా మీకు, హ్యాపెనింగ్ ఆర్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈవెంట్. సో మనం ఏదైతే అనుకుంటామో అది జరగవచ్చు, జరగకపోవచ్చు. జరిగితే అని తెలిస్తే రిస్క్ లేదు, జరగదని తెలిసినా రిస్క్ లేదు. అర్థమవుతుందా? సో జరగదు అని తెలిసినా రిస్క్ లేదు, జరిగితే అని తెలిసినా రిస్క్ లేదు. మరి రిస్క్ అంటే దెర్ ఈజ్ ఎ ప్రాబబిలిటీ, హ్యాపెనింగ్ ఆర్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. జరగవచ్చు, జరగకపోవచ్చు, దాన్ని రిస్క్ అంటారు. జరగదు అని తెలిస్తే ఏంటది? స్టాటిస్టిక్సా? సరే, ఎఫ్ఎంలో ఒక స్టాటిస్టిక్స్, మ్యాథమెటిక్స్ అన్నీ కావాలి మనకి. ఎస్పెషల్లీ వైల్ కన్సిడరింగ్ ద రిస్క్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మీ స్టాటిస్టిక్సే వాడుకుంటాం. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్, వేరియన్స్, ఇవన్నీ వాడుకుంటాం. డోంట్ వరీ. ఓకే, అవి తర్వాత చూద్దాం. రిస్క్ మా సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఈ కోర్సులోకి వచ్చేటప్పుడు యు ఆర్ టేకింగ్ రిస్క్, దెర్ ఈజ్ నో డౌట్. ఇంజనీరింగో ఎంబీబీఎస్కి వెళ్తే ఎంబీబీఎస్ కూడా 4 ఇయర్స్ అది అయిపోయింది ఖచ్చితంగా. అంతే కదమ్మా? ఎంబీబీఎస్ అమ్మా, అందులో ఏం రిస్క్ ఉంది? 4 ఇయర్సా 5 ఇయర్స్ అమ్మా? అది 5 ఇయర్స్.
సరే ఎన్నో కానీ ఇయర్స్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఎంబీబీఎస్ పాస్ కాలేదని వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. డబ్బులు లేక ఎంబీబీఎస్లో జాయిన్ అవ్వరు కానీ నార్మల్గా ఎంబీబీఎస్ నీటిలో మీకు ర్యాంక్ రాకపోతే డబ్బులు కట్టాలండి. అంత అవసరం లేదమ్మా. ఇప్పుడు మా స్ట్రీట్లో ఇద్దరు ముగ్గురు నీట్ రాశారు, వాళ్ళకి ర్యాంక్ రాలేదు. ఒకడు ఉజ్బెకిస్తాన్ పోయాడు, ఒకడేమో ఫిలిప్పీన్స్ పోయాడు. మా పై బ్యాచ్, అరే నువ్వు ఉజ్బెకిస్తాన్ వెళ్ళి ఎంబీబీఎస్ చేస్తే మరి ఇండియాలో ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చా అంటే వీ హ్యావ్ టు రైట్ టెస్ట్ అన్నాడు. ఒక టెస్ట్ రాస్తే చాలు, అది పాస్ అయితే చేయొచ్చు అన్నారు. మరి అది టెస్ట్ అడిషనల్గా రాయాలి. ఇప్పుడు ఇండియాలో ఎంబీబీఎస్ చదివినా సరే ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఆ టెస్ట్ రాయాల్సిందే. నవ్ ఇట్ ఈజ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కామన్. కాబట్టి అక్కడ చదివినా ఇక్కడ చదివినా పెద్దగా డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. ఇక్కడ చదవాలంటే మేబీ 2 to 3 crores కాస్ట్ అయింది. అక్కడ చదివితే సో మేబీ 50 or 50 to 1 అంతే. వాడి పెద్ద ఫీజు ఏమీ లేదు. వాడు అకామిడేషన్ కాస్ట్ అవే ఫీజులు తక్కువే. ఎందుకంటే ఆ ఉజ్బెకిస్తాన్లో మన రూపాయి వాల్యూ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, వాళ్ళ కరెన్సీ కంటే మన రూపీ కరెన్సీ వాల్యూ ఎక్కువ. ఫిలిప్పీన్స్లో పోయినా సరే మన కరెన్సీ వాల్యూ ఎక్కువ. చైనాకి వెళ్తే ఏదో కొంచెం అటు ఇటుగా ఉండేది కరెన్సీ వాల్యూ, దట్స్ నాట్ ఎ ఇష్యూ. పాకిస్తాన్లో లేదమ్మా, ఇండియా కంటే వరస్ట్ అది. ఓకేనా. ప్లస్ నాకు తెలిసి వీసా దొరకడం కూడా కష్టమే. ప్లస్ వెళ్తే తిరిగి వస్తాం లేదు తెలియదు. అది ఎంబీబీఎస్ తర్వాత సంగతి అంతమైందా. అది రిస్క్ ఎక్కువ. ఏం ఎక్కువ అమ్మా, రిస్క్ ఎక్కువ. అది కాబట్టి రిస్క్ తీసుకోకూడదు మరి అంత ఎక్కువ. దాన్ని అగ్రెసివ్ అంటారు, అగ్రెసివ్నెస్ అంత తీసుకోకూడదు రిస్క్. ఓకేనా. సో వెన్ కంపేర్ టు అదర్ కోర్సెస్ బీకాము, ఎంకాము, ఎంబీఏ ఆర్ ఎంబీబీఎస్ ఆర్ బీటెక్ ఇలాంటి కోర్సెస్లో రిస్క్ తక్కువ. కొన్ని కోర్సెస్లో జీరో రిస్క్ ఉంది, అంటే యూ కెన్ క్లియర్ ఇట్, మీరు పాస్ అవ్వడం గ్యారంటీ. అలాంటి కోర్సెస్ని వదిలిపెట్టి మీరు ఎక్కడికి వచ్చారమ్మా, సిఆర్, సిఎంఎస్, సిఎస్ కోర్సెస్కి వచ్చారంటే యు ఆర్ టేకింగ్ రిస్క్. ఏం తీసుకుంటున్నారు, రిస్క్ తీసుకున్నారు. ఎందుకో ఎందుకమ్మా, రిటర్న్స్ కోసమా? వెరీ గుడ్, రైట్. సో మీకు ఆ క్లారిటీ ఉందిగా, రిటర్న్స్ కోసం రిస్క్ తీసుకుంటున్నారని. అలానే ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్ కూడా రిటర్న్ పెంచుకోవడమే కాదు, రిస్క్ తగ్గించుకోవాలి. ఏం చేయాలమ్మా, రిస్క్ తగ్గించుకోవాలి. మరి రిస్క్ పెంచుకొని ఎవరైనా సరే రిటర్న్ ఎన్ని చేస్తారు, రిస్క్ పెంచుకొని ఎవరైనా సరే రిటర్న్ ఎన్ని చేస్తారు. రిస్కీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటే మోర్ రిస్కీ ప్రాజెక్ట్స్ దే విల్ అచీవ్ హయ్యర్ రిటర్న్స్. సో మీకు ఎవరో తెలియనివాడో తెలిసినవాడో ఒక రకమైన వాడు 5 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తా ఉన్నాడు. మా మీ దగ్గర ఒక 10 lakhs రూపీస్ ఉన్నాయి, బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్, బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేస్తే ఎంత వస్తాయమ్మా ఇంట్రెస్ట్? మేబీ 6% ఇంట్రెస్ట్. హయ్యెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే మేబీ 6%. యూ హ్యావ్ 10 lakhs రూపీస్ మనీ విత్ యూ. మీ దగ్గర ఒక 10 lakhs రూపీస్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి. సార్ వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అంటే ఫైనల్లీ మ్యాక్సిమైజింగ్ ద రిటర్న్. ఏంటమ్మా ఆబ్జెక్ట్? మ్యాక్సిమైజ్ ద రిటర్న్. మ్యాక్సిమైజ్ రిటర్న్ అనేది ఒకటే మీ ఆబ్జెక్ట్ అయితే, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఆబ్జెక్టివ్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్, అంటే మీరు తీసుకునే ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్కి ఇది ఒకటే కనుక ఆబ్జెక్టివ్ అయితే, దెన్ నో వన్ విల్ డిపాజిట్ 10 lakhs రూపీస్ ఇన్ ఏ బ్యాంక్. ఎవరు కూడా ఈ 10 లక్షల రూపాయలు బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేయరు. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఎ ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్ ఈజ్ మ్యాక్సిమైజింగ్ ద రిటర్న్ బై టేకింగ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్, దెన్ నో వన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద బ్యాంక్ డిపాజిట్స్. గవర్నమెంట్ బాండ్స్, ట్రెజరీ బాండ్స్, ఎల్ఐసి పాలసీస్ ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేయరమ్మా. బికాస్ దే ఆర్ ఆఫరింగ్ వెరీ లెస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. దే ఆఫర్ ఓన్లీ 6 to 7% మ్యాక్స్. అయితే మీరు లాంగ్ రన్లో మేబీ ఒక 10 years ఎఫ్డిఏ ఇస్తానో, సీనియర్ సిటిజన్స్ అయింటేనో యూ విల్ గెట్ 6 to 7%. మేబీ సబ్జెక్ట్ ఇట్ విల్ చేంజ్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ చేంజ్ అయితే చేంజ్ అవ్వచ్చేమో. అంటే 6%, 7% ఇంట్రెస్ట్ వచ్చినా సరే స్టిల్ ద పీపుల్ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ద బ్యాంక్ డిపాజిట్స్, ట్రెజరీ బాండ్స్, ఎల్ఐసి పాలసీస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ లైక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ లెస్ రిస్క్. ఎందుకు సార్ 6%, 7% రిటర్న్ వచ్చినా సరే వాళ్ళు దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారంటే దే నీడ్ సేఫ్టీ. ఏం కావాలి మనకి? సేఫ్టీ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ది రిటర్న్. సో దే ఆర్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ రిస్క్ అండ్ రిటర్న్. దేన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటున్నారమ్మా? రిస్క్ని, రిటర్న్ ఏం చేయాలి వాళ్ళు? బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. సార్ రిటర్న్
మ్యాక్సిమైజ్ చేయడమే మీ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ అయితే దెన్ యూ విల్ ఇగ్నోర్ ద రిస్క్. దేన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తారమ్మా? రిస్క్ని ఇగ్నోర్ చేస్తారు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇగ్నోరింగ్ ద రిస్క్, రిటర్న్ రావడం దేవుడు ఎరుగు, మనం పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా పోద్ది. మా ఒక ఫ్రెండ్ ఎవరో, అరే నాకు మనీ కావాలి 10,00,000 రూపీస్, ఐ విల్ గివ్ యూ 5% ఇంట్రెస్ట్, అదే 5 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే 60%. 5 రూపీస్ అంటే పర్ ఇయర్ ఎంతమ్మా? 60%. 5 రూపీస్ అంటే పర్ ఇయర్ ఎంత? 60%. మన వాడుక భాషలో 5 రూపాయల వడ్డీ, 2 రూపాయల వడ్డీ, రూపాయి వడ్డీ అంటారు మన పెద్దవాళ్ళు. వాళ్ళు నెలకి 100 రూపాయలకి వడ్డీ చెబుతారు. కానీ మనం ఎలా లెక్క పెట్టాలి? పర్ మంత్, పర్ ఇయర్, పర్ 100 రూపీస్. మన ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎప్పుడు ఎలా ఉండిద్దమ్మా? పర్ ఇయర్, పర్ 100 రూపీస్. అంటే వేరే విధంగా చెప్పనంత వరకు, అన్లెస్ అండ్ అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ స్టేటెడ్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ పర్ ఇయర్ పర్ 100 రూపీస్. పర్ ఇయర్ ఫర్ 100 రూపీస్. అమ్మ 60% ఇంట్రెస్ట్ ఆఫర్ చేశారు ఫ్రెండ్. 10 lakhs మనీ నాకు ఇస్తే ఐ విల్ పే యూ 60% ఇంట్రెస్ట్. అయినా సరే ఆ ఆఫర్ని వదిలేసి వీళ్ళు ఏం చేశారు? 10 lakhs దే ఆర్ డిపాజిటింగ్ ఇన్ ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఫర్ 6 to 7% ఇంట్రెస్ట్ రేట్. 6% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎక్కడ? 60% ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడ? 10 times హయ్యర్. సార్ అవర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ మ్యాక్సిమైజింగ్ ద రిటర్న్, దెన్ వై డోంట్ వి లెండ్ దిస్ మనీ టు అవర్ ఫ్రెండ్ అంటే దెర్ ఈజ్ అ హయ్యర్ రిస్క్. ఏముందమ్మా అక్కడ? హయ్యర్ రిస్క్. ఏముంది అక్కడ? రిస్క్ ఎక్కువ ఉంది. సరే సార్ మీరు రిస్క్ ఎక్కువ ఉంది అన్నారు కదా, అయితే బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేస్తే రిస్క్ ఎంత? మా రిటర్న్ మీరు ఖచ్చితంగా చెప్పేస్తున్నారు. బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేస్తే రిటర్న్ ఎంతమ్మా? 6%. అదే సో ఇఫ్ ఆర్ లెండింగ్ ప్రైవేట్గా మీరు అప్పిస్తే ఎంత? 60%. దిస్ ఈజ్ రిటర్న్. ఏంటిది? రిటర్న్. మా రిటర్న్ ఈజ్ క్వాంటిఫైబుల్. యూ కెన్ క్వాంటిఫై ద రిటర్న్. రిటర్న్ ఏం చేయొచ్చు? మీరు క్వాంటిఫై చేయొచ్చు. సార్ ఎలా క్వాంటిఫై చేస్తారు? దట్ విల్ సీ ఇన్ ద టెక్నిక్స్. క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ టెక్నిక్స్లో మనం చూద్దాం ఎలా క్వాంటిఫై చేస్తారు సార్ రిటర్న్ అనేది. సో రిటర్న్ ఈజ్ ఈజీలీ క్వాంటిఫైబుల్. మీరు ఈజీగా క్వాంటిఫై చేయొచ్చమ్మా రిటర్న్. సరే సార్ బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేస్తే రిస్క్ ఎంత? మీరు ఏదో అన్నారుగా రిస్క్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేయండి అని. ఓకే, బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద రిస్క్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రిస్క్? బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేస్తే రిస్క్ పర్సంటేజ్ ఎంత? సో ఆల్మోస్ట్ ఈ సెట్ 0%. ఎంత మన? 0%. అంటే బ్యాంక్ మనం నేషనలైజ్డ్ బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేసాం కాబట్టి దట్ ఈస్ రెగ్యులేటెడ్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్. ఆల్మోస్ట్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ చేసేది కాబట్టి దెర్ ఈజ్ నో రిస్క్. ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కాకుండా నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్ కాబట్టి 0% అన్నాం. రిస్క్ ఎంతమ్మా? 0%. దెన్ వాట్ ఈస్ ద రిస్క్ హియర్? యూ డోంట్ నో. మా యూ కెనాట్ సే. మా రిస్క్ని క్వాంటిఫై చేయడం కష్టం. ఫర్ దట్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ మెజర్స్ ఆర్ అవైలబుల్. రిస్క్ని క్వాంటిఫై చేయడం ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ అమ్మ. రిటర్న్ క్వాంటిఫై చేయడం ఈజీగానే, రిస్క్ని క్వాంటిఫై చేయడం చాలా కష్టం. ఆ రిస్క్ని క్వాంటిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తారు బై యూజింగ్ స్టాటిస్టికల్ టెక్నిక్స్, లేదంటే ఇంకా వేరే అదర్ మీన్స్ ద్వారా ఏం చేస్తారంటే ఆ రిస్క్ని ఏం చేద్దామని చూస్తారు? క్వాంటిఫై చేద్దామని చూస్తారు. అదే మీకు స్టాటిస్టిక్స్లో నేర్పుతారు. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, వేరియన్స్, ఇవన్నీ దేనికి సార్ అంటే టు మెజర్ ద రిస్క్ మెజర్మెంట్స్ అవన్నీ. ఏంటమ్మా అవి? రిస్క్ మెజర్మెంట్స్. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అంటే దట్ ఈస్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్. వేరియన్స్, సో ఇవన్నీ ఏంటంటే రిస్క్ మెజర్స్. సో ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఐడెంటిఫై ద రిస్క్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దెన్ ఓన్లీ కెన్ టేక్ ద డెసిషన్. మా రిటర్న్ ఎంత ఉందో మనకు క్లియర్గా వచ్చేసింది. రిటర్న్ ఎంత ఉంది? ఇక్కడ 6%, ఇక్కడ ఎంతమ్మా? 60%. కానీ రిస్క్ ఎంత సార్ అంటే యూ కెనాట్ మెజర్ ఈజీలీ యాజ్ యూ మెజర్స్ ద రిటర్న్. రిటర్న్ ఎలా మెజర్ చేశారో రిస్క్ని అలా మెజర్ చేయడం కుదరదమ్మా. అది మెజర్ చేయడానికి చాలా మెజర్స్ ఉన్నాయి, కానీ అవన్నీ సైంటిఫిక్ మెజర్స్ అయితే కాదు. సైంటిఫిక్ మెజర్స్ అయితే కాదు. ఎస్టిమేటెడ్ అయిందా? బేస్డ్ ఆన్ సమ్ అజంప్షన్స్. కాబట్టి ఈ రిస్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ టేకింగ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్. అయితే దీని గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయట్లా. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటమ్మా? రిటర్న్. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి? రిటర్న్. మా ఓన్లీ రిటర్న్ మీరు కన్సిడర్ చేసి కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తే సో నో డౌట్ మనం ఏ ప్రాజెక్ట్ని రిఫర్ చేస్తాం? బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేయడమా, ఫ్రెండ్కి అప్పుగా ఇవ్వడమా? ఓన్లీ రిటర్న్ బేసిస్లో కనుక మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఏంటమ్మా అది? ఫ్రెండ్గా అప్పు ఇవ్వడమే మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ రిటర్న్ గురించి నేర్చుకుందాం. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఏ ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎంత రిటర్న్ వచ్చింది, ఇదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేసి డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఉన్నవి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి. సో అది ముందు కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా రిస్క్ అనాలిసిస్ ఇన్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్, అది మీ సిఏ ఫైనల్ కాన్సెప్ట్. అందులో కొన్ని బేసిక్ పాయింట్స్ ఇక్కడ నేర్పుతారు సిఏ ఇంటర్లో. జస్ట్ మీకు బేసిక్ ఆస్పెక్ట్స్ మాత్రమే. రిస్క్ అనాలిసిస్ అనేది కంప్లీట్గా ఇక్కడ నేర్పరు. అది ఇంతకుముందు లేదు, యాక్చువల్గా యాడ్ చేశారు రిస్క్ అనాలిసిస్. అంటే సీఏ ఫైనల్లో ఆ కాన్సెప్ట్ కంటిన్యూ చేస్తారు. రిస్క్ అనే కాన్సెప్ట్ సీఏ ఫైనల్లో కంటిన్యూ చేస్తారు. రిటర్న్ అనే కాన్సెప్ట్ సీఏ ఇంటర్లోనే మీరు పూర్తిగా నేర్చుకోవాలి. మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్సే కాదు, నాట్ ఓన్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ బట్ ఆల్సో ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్స్. ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్స్లో కూడా రిస్క్ ఉండిద్ది, కాస్ట్ ఉండిద్ది. రిటర్న్ బదులు ఏమంటాం? కాస్ట్. ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ కాబట్టి ఏమన్నా
రిస్క్ రిటర్న్ అన్నాం. ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్స్ అయితే రిస్క్ కాస్ట్ అంటాం. సో ఈక్విటీ షేర్స్ ఇష్యూ చేసిన రిస్కా, డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేయడం రిస్క్ అమ్మా కంపెనీకి? ఈక్విటీ షేర్లు ఇష్యూ చేయడం రిస్కా, డిబెంచర్లు ఇష్యూ చేయడం రిస్కా కంపెనీకి? సో డిబెంచర్లు ఇష్యూ చేయడం రిస్కా? ఎందుకు రిస్క్ అమ్మా? మా దట్ ఈస్ ఏ ఫిక్స్డ్ ఆబ్లిగేషన్. ఏంటమ్మా అది? ఫిక్స్డ్ ఆబ్లిగేషన్. ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేస్తామో లేదో తెలియదు. ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేసినా చేయకపోయినా యూ హ్యావ్ టు పే ద ఇంట్రెస్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫైనాన్షియల్ రిస్క్. ఆ రిస్క్ ఏమంటారమ్మా? ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ అంటారు. మరి ఈ రిస్క్ ఏంటి సార్ అంటే ఆపరేషనల్ రిస్క్. క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్లో ఉండే రిస్క్ ఏంటమ్మా? ఆపరేషనల్ రిస్క్. అండ్ ఆపరేషనల్ రిస్క్ ప్లస్ ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టోటల్ రిస్క్ ఆఫ్ ఎ ఫామ్ యొక్క టోటల్ రిస్క్ తెలియాలంటే యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఆపరేషనల్ రిస్క్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫైనాన్షియల్ రిస్క్. రెండు కలిపితే టోటల్ రిస్క్ వచ్చింది. చూద్దాం అది. అవన్నీ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్. బట్ జస్ట్ ఐఎమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్. మీరు డెసిషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు నాట్ ఓన్లీ రిటర్న్, నాట్ ఓన్లీ కాస్ట్, యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద రిస్క్ ఆల్సో. ఏం కన్సిడర్ చేయాలి? రిస్క్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. నేను హాఫ్ అన్ అవర్లో విజయవాడ వెళ్తానంటే వెళ్ళొచ్చు. హాఫ్ అన్ అవర్లో గుంటూరు నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చమ్మా? విజయవాడకి వెళ్ళొచ్చు. బట్ వాట్ రిస్క్ యు ఆర్ టేకింగ్? అంతే కదా. యు ఆర్ గోయింగ్ ఎట్ ఏ 90 or 100 స్పీడ్. అంతేగా. అది లేదు సార్ నేను వెళ్ళాను సార్ హాఫ్ అన్ అవర్, దెర్ ఈజ్ వితౌట్ ఎనీ రిస్క్. రిస్క్ అంటే ఏంటి? హ్యాపెనింగ్ ఆర్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. మీరు 90, 100లో వెళ్తే యాక్సిడెంట్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది. అంటే యు ఆర్ టేకింగ్ మోర్ రిస్క్. సార్ నేను యాక్సిడెంట్ అవ్వకుండా వెళ్ళాను సార్. ఓకే, దట్ మే హ్యాపెన్స్. ఫ్రెండ్కి ఇచ్చాం డబ్బులు, వాడు 60% ఇంట్రెస్ట్ మళ్ళీ ఏం చేశారమ్మా? రీపే చేశారు. చెయ్యొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. దాన్ని ఏమంటాం? రిస్క్ అంటాం. ఆల్రెడీ ఇన్వెస్ట్ చేసి రికవర్ చేసిన తర్వాత ఇంక రిస్క్ ఏముంటుంది? అది రికవర్ అయ్యేంత వరకు మీకేమున్నట్టు? రిస్క్ ఉన్నట్టే. ఇక్కడ నుంచి గుంటూరు నుంచి విజయవాడ వెళ్ళేంత వరకు ఆ స్పీడ్లో మీరు వెళ్తుంటే, సో ఎవరైతే మిమ్మల్ని పంపించారో అరే విజయవాడకి తొందరగా వెళ్ళాలి అర్జెంట్ కానీ, వాళ్ళు రిస్క్ తీసుకుంటుంటు. మీ పేరెంట్స్ చెప్పారు అర్జెంట్గా విజయవాడ వెళ్ళాలి, తొందరగా వెళ్ళరా ఫాస్ట్ కానీ, మీరు వెళ్ళేంత వరకు వాళ్ళు నిమిషం నిమిషం లెక్క పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. 100 కిలోమీటర్ స్పీడ్తో వెళ్ళరాని వీడు రీచ్ అవుతాడా లేదా డెస్టినేషన్కి? లేదంటే డెస్టినీ రీచ్ అవుతాడా? అది తెలియదు. సరే అమ్మా, మీరు చేసే ప్రతి ఒక్క పనిలో నాట్ ఓన్లీ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్, ప్రతి దాంట్లో రిస్క్ ఉండిద్ది. రిస్క్ ఎక్కువ తీసుకుంటే ఆ వార అవుట్పుట్ కూడా ఎక్కువగానే ఉండొచ్చు. అర్థమైందా? అది మీరంతా రిస్క్కి ప్రతిరూపాలు. అర్థమైందా? సో అంతే కదమ్మా. సిఏ కోర్సులోకి వచ్చారంటేనే మీరంతా రిస్క్ తీసుకున్నారనే అర్థం. అర్థమైందా? అది సరే. బట్ మరి మీరు డెస్టినేషన్ రీచ్ అవుతారా లేదో ఐ డోంట్ నో. ఇంతకు రిస్క్ పర్సంటేజ్ ఎప్పుడన్నా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు మీరు? సిఏలోకి జాయిన్ అయ్యే ముందు సార్ వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రిస్క్ వాట్ వీఆర్ అజ్యూమింగ్ ఇట్? సార్ ఎలా అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి సార్ అంటే యూ అప్లై యువర్ స్టాటిస్టికల్ టెక్నిక్స్. టేక్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది పాపులేషన్. పాపులేషన్ నుంచి ఏం చేయాలమ్మా? డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఏం చేయాలి? డీవియేషన్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. అంతే. సరే, ఎనీహో రిస్క్ గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడదాం. రైట్ ఇన్ యువర్ నోట్స్. పుట్ ద హెడ్డింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్. క్యాల్ బడ్జెటింగ్ అని పెట్టేశారా? మంచిది. అయితే దాని కింద రాయండి. పుట్ ద హెడ్డింగ్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్, నో ఇష్యూస్. చాప్టర్ హెడ్డింగ్ ఏంటమ్మా? క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్. రాసుకోండి. క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ రిఫర్స్ టు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ రిఫర్స్ టు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ రిఫర్స్ టు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ రిఫర్స్ టు డెసిషన్స్ in relation to decisions in relation to investment in long term assets. Capital budgeting refers to decisions in relation to investment in long term assets. Investment in long term assets. While taking a decision whether to invest in
long term assets or not, while taking a decision, whether to invest in long term assets or not. We should consider we should consider two factors, which risk and return. So what factors we have to consider? Risk and return. So the objective of next point రాసుకోండి. The objective of investment decisions. The objective of investment decisions in long term assets is not only maximizing the return, but also management of related risk. Management of related risk. Asara. Next point. In general, return increases if risk increases and vice versa. So, and the financial manager has to trade off. The financial manager has to trade off in between risk and return. మా రిటర్న్ ఎవరైనా మ్యాక్సిమైజ్ చేస్తారు, బట్ రిస్క్ తక్కువ తీసుకొని రిటర్న్ మ్యాక్సిమైజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ది ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ డెసిషన్స్. ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్ తెలియని వాళ్ళు కూడా రిటర్న్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. దే కెన్ మ్యాక్సిమైజ్ ద రిటర్న్. దానికి ఎఫ్ఎం సబ్జెక్ట్ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దే నో వెరీ వెల్. ఫ్రెండ్కి ఇస్తే ఎక్కువ వడ్డీ వచ్చితే, బ్యాంకులో వస్తే ఎక్కువ వడ్డీ వచ్చితే వాళ్ళకి తెలుసు, మీరు వెళ్ళి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మరి ఇంకెందుకు సార్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్ అంటే? సో నాట్ ఓన్లీ రిటర్న్ బట్ దే హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ది రిస్క్ ఆల్సో. అంటే యాక్సెప్టెడ్ లెవెల్ ఆఫ్ రిస్క్ ఎంత తీసుకోవాలో అంత మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఎంత తీసుకోవాలంటే తెలియదు. దట్ ఈస్ ఏ హ్యూమన్ జడ్జిమెంట్. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ రిస్క్ ఎంత తీసుకోవాలంటే నో వన్ కెన్ డిసైడ్. ఎవరు కూడా డిసైడ్ చేయలేరమ్మా. మీరు 60 స్పీడ్లో వెళ్ళాలా, 80 స్పీడ్లో వెళ్ళాలా, 90 స్పీడ్లో వెళ్ళాలా? 60 స్పీడ్ వెళ్తే రిస్క్ ఎంత, 80 స్పీడ్లో ఎంత రిస్క్ ఎంత తెలియదు. చెప్పలేమమ్మా, సింపుల్గా చెప్పలేము. అయిందా? చెప్పాలంటే 60 స్పీడ్లో వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎంతమంది రీచ్ అయ్యారు, 80 స్పీడ్లో వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎంతమంది రీచ్ అయ్యారు, 90 స్పీడ్లో వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎంతమంది రీచ్ అయ్యారు, ఇలా ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, వాటిని పాపులేషన్ డేటా అంటారు. దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఏవో కొన్ని అజంప్షన్స్ బేసిస్లో డీవియేషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఏదో ఒక ఫ్యాక్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు స్టాటిస్టికల్గా. అంతేగాని నిజంగా రిస్క్ని ఎవరు కూడా క్వాంటిఫై చేయలేరు. రిస్క్ ఈజ్ ఏ క్వాలిటేటివ్ ఫ్యాక్టర్. రిస్క్ అనేది ఏ ఫ్యాక్టర్ అమ్మా?
qualitative, whereas written is a quantitative factor. But you have to consider the both factors. మీరు డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు రెండు ఫ్యాక్టర్స్ని కన్సిడర్ చేయాలి. బోత్ ఫ్యాక్టర్స్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ టు మ్యాక్సిమైజ్ ద రిటర్న్ మ్యాక్సిమైజ్ చేసేటప్పుడు రిస్క్ని కూడా మీరు ఏం చేయాలి, కన్సిడర్ చేయాలి. అదే ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్లో ఉన్న బ్యూటీనెస్. అది ఫస్ట్ మనం రిటర్న్ కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం. రిస్క్ మీకు ఫైనల్ లెవెల్లో నేర్పుతారు. సిఏ ఇంటర్లో రిస్క్ గురించి పెద్దగా డిస్కస్ చేయరు. ఏవో కొన్ని స్మాల్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, అవి చూద్దాం తర్వాత. ఓకేనా సార్? ఇంతకీ ఈ రిటర్న్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ అంటే అసలు ముందు ఏ ప్రాజెక్ట్లో ఎంత రిటర్న్ వచ్చిందో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. అయిందా? రాయండి. సో ఫైనల్లీ to take a decision, we have to calculate the return on investment. And the risk involved in it. సో రిటర్న్ ఎంత వచ్చింది, అలానే దాంట్లో రిస్క్ ఎంత ఉంది, ఈ రెండింటిని మాత్రమే మనం కన్సిడర్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ రిస్క్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ రిటర్న్. దేని గురించి డిస్కస్ చేద్దామా? రిటర్న్ గురించి. రిటర్న్ ఏమని సార్? ఇందాక చెప్పారుగా, యూ ఇన్వెస్టెడ్ 10 lakhs, యూ ఆర్ గెటింగ్ 2 lakhs. వాట్ ఈస్ రిటర్న్? 20%. అంత సింపుల్ ఏం కాదు. టైం వాల్యూ అని అప్లై చేయాలిగా, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఏంటమ్మవి? లాంగ్ టర్మ్. అంటే ఈ రోజు మీరు 10 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, కానీ వచ్చే మనీ దిస్ ఇయర్లోనే వస్తాయమ్మా, రావు. అమ్మా లాంగ్ టర్మ్ సోర్స్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి? మోర్ దాన్ 1 year లైఫ్ ఉంటేనే వాటిని ఏమంటాం? లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్ అంటాం. అంటే లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు యూ షుడ్ కన్సిడర్ వాట్? టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. ఏం కన్సిడర్ చేయాలి? టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ కన్సిడర్ చేయాలి. అలానే యూ షుడ్ కన్సిడర్ ట్యాక్స్ ఇంప్లికేషన్స్. ఏం కన్సిడర్ చేయాలమ్మా? ట్యాక్స్ ఇంప్లికేషన్స్ కన్సిడర్ చేయాలి. అండ్ యూ షుడ్ కన్సిడర్ ఓన్లీ క్యాష్ ఫ్లోస్. ఏం కన్సిడర్ చేయాలి? ఓన్లీ క్యాష్ ఫ్లోస్ కన్సిడర్ చేయాలి. మీకు చెప్పే ఫస్ట్లోనే బేసిక్ ఎగ్జామ్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్లు ఇవన్నీ కాదు మనకు కావాల్సింది. ఓన్లీ ఏంటి? క్యాష్ ఫ్లోస్ మాత్రమే. క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఏంటి, క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ ఏంటి, దట్ ఈస్ వాట్ వీ రిక్వైర్డ్. అండ్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఓన్లీ ఇంక్రిమెంటల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. ఏం కన్సిడర్ చేయాలమ్మా? ఇంక్రిమెంటల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. అంటే ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నింటినీ మనం డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఆల్ దోస్ ప్రిన్సిపల్, వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ఆల్ దోస్ ప్రిన్సిపల్స్. దెన్ ఓన్లీ యూ షుడ్ కమ్ టు ఏ కంక్లూజన్ వాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అయిందా? ఒక్కొక్కరు రిటర్న్ అనేది పర్సంటేజ్లో చెబుతారు, కొంతమంది అమౌంట్లో చెబుతారు. పర్సంటేజ్లో అయితే దాన్ని రిలేటివ్ టర్మ్స్ అంటారు, అమౌంట్లో అయితే దాన్ని అబ్సల్యూట్ టర్మ్స్ అంటారు. అరే 10th క్లాస్ మార్క్స్ ఏంటంటే, 10th క్లాస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటంటే, కొంతమంది సార్ ఐ గాట్ 550 మార్క్స్ అంటారు, కొంతమంది సార్ ఐ హ్యావ్ 550 డివైడ్ బై 600 into 100, దట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్. అది పర్సంటేజ్ చెబుతారు. కొంతమంది ఏం చెబుతారమ్మా? పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్. ఎలా అయినా చెప్పొచ్చు. అబ్సల్యూట్ టర్మ్స్ అంటే ఏంటమ్మా? యు ఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ద రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ రూపీస్. దేంట్లో చెబుతారు? రూపాయల్లో చెబుతారు. చూడండి, బిల్డింగ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశారమ్మా మీరు? 10 lakhs. దీన్ని ఏమంటాం మన భాషలో? అవుట్ఫ్లో అంటాం. ఏమంటామమ్మా? అవుట్ఫ్లో. దట్ ఈస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓన్లీ, బట్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ఫ్లో అట్ ఇనిషియల్ ఇయర్. ఎప్పుడమ్మా ఈ అవుట్ఫ్లో? 0 yearలో అవుట్ఫ్లో. అంటే మనం ఇప్పుడు డబ్బులు మన జేబులోంచి తీయాలి కదా, అంటే మన ఆర్గనైజేషన్ నుంచి మనీ బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. దట్ ఈస్ వాట్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. ఏంటమ్మా అది? క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. ఎంత పెట్టుకుంటున్నారు మీరు బిల్డింగ్? 10 lakhs కొంటే దిస్ ఈజ్ ఎ డెసిషన్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ రివ్యూ. ఇది రివ్యూ కాదమ్మా, వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎ డెసిషన్. మనం ఇంకా కొనలా బిల్డింగ్ కొంటే ఇంక మీరు నేను మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బిఫోర్ పర్చేజింగ్ ద బిల్డింగ్ వీఆర్ టేకింగ్ ఎ డెసిషన్ వెదర్ టు పర్చేజ్ అ బిల్డింగ్ ఆర్ నాట్. ఆ బిల్డింగ్ పర్చేజ్ చేయాలా వద్దా అని. అయిందా? సో వీఆర్ టేకింగ్ ఎ డెసిషన్. మరి ఇవన్నీ ఎలా వచ్చినాయి సార్ అంటే, ఇవన్నీ ఎస్టిమేట్స్ అమ్మా. ఏంటివి? ఎస్టిమేట్స్. సో వీఆర్ ఎస్టిమేటింగ్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ బిల్డింగ్? 10 lakhs. సో హౌ మచ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో? దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిక్వైర్డ్ టు పర్చేజ్ ఎ బిల్డింగ్? 10 lakhs. దీస్ ఓన్లీ ఎస్టిమేట్స్. ఏంటమ్మా ఇవి? ఎస్టిమేట్సే. అండ్ ఇఫ్ యూ పర్చేజ్ ఎ బిల్డింగ్, మీరు కనుక బిల్డింగ్ పర్చేజ్ చేస్తే వాట్ విల్ బి ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లో? మనకి ఎంత ఇన్ఫ్లో వచ్చింది సార్ అంటే, అసలు బిల్డింగ్ లైఫ్ ఎంత? మేబీ 10 years. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎస్టిమేషన్. ఇది కూడా ఏంటమ్మా? ఎస్టిమేషనే. 10 lakhs పెట్టి బిల్డింగ్ ఉంటే ఆ బిల్డింగ్ లైఫ్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటుంది? 10 years. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎస్టిమేషన్. మీకు తెలిసిందేగా ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ది అసెట్ కూడా ఏం చేస్తాం మనం? ఎస్టిమేట్ చేస్తాం. సో 10 lakhs 10 years బిల్డింగ్ లైఫ్. సో వాట్ యూ విల్ డూ అంటే, వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ బిల్డింగ్ ఫర్ రెంటల్ పర్పస్. దేనికోసం యూజ్ చేస్తామమ్మా? రెంట్. మేబీ మీ ఓన్ పర్పస్ కూడా మీరు బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేయొచ్చు. మేబీ టు రన్ ఏ ఫ్యాక్టరీ, టు ప్రొడ్యూస్ ద ప్రొడక్షన్, టు స్టోర్ ద గూడ్స్, ఫినిష్డ్ గూడ్స్ స్టోర్ చేయడానికి, రా మెటీరియల్ స్టోర్ చేయడానికి, లేదంటే గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికో, లేదంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ అకామిడేషన్ ఇవ్వడానికో, ఫర్ ఎనీ పర్పస్ యూ కెన్ పర్చేస్ ఎ బిల్డింగ్. బట్ టు సింప్లిఫై ఇట్, దాన్ని సింప్లిఫై చేయడానికి నేనేం తీసుకుంటాను?
రెంట్కి ఇవ్వడానికి మీరు బిల్డింగ్ పర్చేజ్ చేస్తున్నారు నార్మల్గా. సో రెంట్ ఎంత వచ్చింది సార్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ యూ విల్ గెట్ రెంట్ ఆఫ్ 2 lakhs రూపీస్. ఎంత వచ్చిందమ్మా ఎవ్రీ ఇయర్ రెంట్? 2 lakhs. సార్ ఫిక్స్డ్ రెంట్ వచ్చిద్దా? చెప్పలేం. ఎగ్జాంపుల్ సింప్లిఫై చేయడానికి ఏం చేస్తున్నాను, 2 lakhs రెంట్ వచ్చిద్ది అనుకున్నాం ఎవ్రీ ఇయర్. మరి రెంట్ కలెక్షన్ ఛార్జెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,000 ఈజ్ ద రెంట్ కలెక్షన్ ఛార్జెస్. అంటే రెంట్ కలెక్ట్ చేయడానికి ఆ బిల్డింగ్లో ఉన్న అన్ని ఫ్లాట్స్ నుంచి రెంట్ కలెక్ట్ చేయడానికి మనం ఒక ఏజెంట్ పెట్టుకున్నాం. వాడికి పర్ ఇయర్ ఎంత ఇవ్వాలమ్మా? 10,000 లేదంటే 20,000 అనుకుందాం. అంటే 1% ఎంత వాడి కమిషను? 1%, 10%? 10%. వాడికి ఎంత కమిషను? 10%. అంటే బిల్డింగ్ మెయింటెనెన్స్ వాడే చూసుకుంటాడు, రెంట్ కలెక్షన్ వాడే చూసుకుంటాడు. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ దాన్ని ఏఎంసీ కాంట్రాక్ట్ అంటాం. బిల్డింగ్ అంతా ఏం ఇచ్చాం? ఏఎంసీకి ఇచ్చేసాం, యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ కాంట్రాక్ట్. అంటే బిల్డింగ్లో ఏ రిపేర్స్ వచ్చినా వాడే చూసుకుంటాడు, రెంట్ కూడా వాడే కలెక్ట్ చేసి మన చేతికి ఇస్తాడు. యూ హ్యావ్ నో నీడ్ టు టేక్ ఎనీ రిస్క్. మీరు ఏ రిస్క్ తీసుకోవాల్సిన పనిలే. రిస్క్ అంటే ఆ రిస్క్ కాదు, కలెక్షన్ రిస్క్. అర్థమైందా? అది. సో రెంట్ కలెక్షన్ ఛార్జెస్ ఎంతమ్మా? 20,000. అంటే 2 లక్షలు మీకు రెంట్ వచ్చింది. కలెక్షన్ ఛార్జెస్ ఎంత? 20,000. అంటే 2 lakhs నుంచి 20,000 తీసేయాలా అవసరం లేదా? తీసేయాలి కదా. 2 lakhs నుంచి 20,000 తీస్తే వాట్ ఈస్ ద నెట్ క్యాష్? ఆ నెట్ క్యాష్ అనకూడదు, నెట్ రెంట్. ఏంటమ్మా ఇది? నెట్ రెంట్ ఎంతమ్మా? 1,80,000. ఇంకా వీటిలోంచి ఏమన్నా తీసేయాల్సినవి ఉన్నవా? సార్ ఏముంది సార్ డెసిషన్ తీసుకోవడం, ఇందాకేమో సింపుల్గా చెప్పారు, మళ్ళీ ఇప్పుడేం కాంప్లికేట్ చేస్తున్నారు. నేనేం చేయట్లేమ్మా, ఏం చెప్పాను మీకు? బేసిక్ ఎగ్జామ్స్ ట్యాక్స్ కన్సిడర్ చేయాలి. ఏం కన్సిడర్ చేయాలి? ట్యాక్స్ కన్సిడర్ చేయాలి. అంటే మీరు డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ ఎస్టిమేట్ చేస్తారు కదా, వాటిలో మీరు ఏ ఇంప్లికేషన్స్ తీసుకోవాలి? ట్యాక్స్ ఇంప్లికేషన్స్ తీసుకో. మా బిల్డింగ్ అన్నారు 10 lakhs పెట్టి, ఏమైనా ట్యాక్స్ కట్టాలి ఎవరికన్నా? మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ స్టార్ట్ అయిందిగా? స్టార్ట్ అయిందిగా. సరే మా, ఇఫ్ యూ పర్చేజ్ ఎ బిల్డింగ్ ఫర్ 10 lakhs రూపీస్, ఈజ్ ఇట్ రిక్వైర్డ్ టు పే ఎనీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ టు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అథారిటీస్? బిల్డింగ్ 10 lakhs పెట్టుకుంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేయాలా? మా ఇనిషియల్ క్యాష్ అవుట్లో ఎంతమ్మా? 10 lakhs. 10 lakhs మీరు స్పెండ్ చేస్తున్నారు మనీ. 10 lakhs మనీ స్పెండ్ చేస్తే మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఏమన్నా వచ్చిద్దా? పోనీ మనకేమైనా ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ వస్తాయా? ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ అంటే తెలుసా? కట్టాల్సిన ట్యాక్స్ తగ్గడాన్ని ఏమంటారు? ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ అంటారు. ట్యాక్స్ లైబిలిటీ అంటే కట్టాల్సిన ట్యాక్స్ పెరిగితే ఏమంటారమ్మా? ట్యాక్స్ లైబిలిటీ. అమ్మా సింపుల్గా ఆలోచన చెప్పండి. 10 lakhs పెట్టి మీరు బిల్డింగ్ ఉంటే, ఇఫ్ యూ పర్చేజ్ బిల్డింగ్ ఫర్ రూపీస్ 10 lakhs, వాట్ ఈస్ ద ట్యాక్స్ ఇంప్లికేషన్? ట్యాక్స్ ఇంప్లికేషన్ ఏంటి? మా ఇది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచరా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచరా? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచరేనా? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచరేగా. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్గా ఏమన్నా ట్యాక్స్ ఎలిజిబిలిటీ ఉందా? మా మీరు బిల్డింగ్ ఉంటే P&L అకౌంట్లో రాస్తారా, బ్యాలెన్స్ షీట్లో రాస్తారా? ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ రావాలంటే ఎటువైపు రాయాలి? P&L అకౌంట్లో ఎక్స్పెన్సెస్ వైపు రాస్తే ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ వస్తాయి. లేదంటే ఇన్కమ్ వైపు రాస్తే ఏం పే చేయాలి? ట్యాక్స్ పే చేయాలి. అంతేగా మీరు ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేది. ఇటువైపు ఇన్కమ్, ఇటువైపు ఏంటమ్మా? ఎక్స్పెన్సెస్. అదే మీ భాషలో డెబిట్ క్రెడిట్. P&L అకౌంట్ డెబిట్ చేస్తేనేమో ట్యాక్స్ తగ్గిద్ది, P&L అకౌంట్ క్రెడిట్ చేస్తేనేమో ట్యాక్స్ పెరిగిద్ది. అంతేగా. సో సేల్స్ ఇవన్నీ ఇటువైపు రాస్తారు, పర్చేజెస్ కాస్ట్ ఇవన్నీ ఇటువైపు రాస్తారు. సేల్స్లోంచి పర్చేస్ తీసేసి వచ్చిన ప్రాఫిట్లోంచి మీరు ఏం పే చేయాలి? ట్యాక్స్ పే చేయాలి. అంటే ట్యాక్స్ తగ్గాలంటే డెబిట్ రాయాలి, ట్యాక్స్ పెరగాలంటే క్రెడిట్ రాయాలి. అంతేగా, తెలుసుగా మీకు? వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు 10 లక్షలు పెట్టి బిల్డింగ్ ఉంటే ట్యాక్స్ పెరిగిద్దా, ట్యాక్స్ తగ్గిద్దా? సార్ ఇప్పుడు అసలు ట్యాక్స్ సంగతి ఎందుకు సార్ అంటే, వన్ ఆఫ్ ది బేసిక్ ఎగ్జామ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ది ట్యాక్స్ ఇంప్లికేషన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎస్టిమేటింగ్ ద క్యాష్ ఫ్లోస్. క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎస్టిమేట్ చేసినప్పుడు ఏం కన్సిడర్ చేయాలమ్మా? ట్యాక్స్. అంటే డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు ప్రతి చోట మీరు ఏం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి? ట్యాక్స్ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ట్యాక్స్ ఎగ్గొట్టకూడదు. మనం వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్ అమ్మా, లాంగ్ రన్లో వెల్త్ మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకోవాలి, కానీ షార్ట్ రన్లో ట్యాక్స్ ఎగ్గొట్టో, ఇన్ఫీరియర్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసో, కస్టమర్స్ని మోసం చేసో వెల్త్ మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకోకూడదు. దాన్ని ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్ అంటారు. ఏమంటారు దాన్ని? ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజ్. దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ ఆబ్జెక్ట్. ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్ కాదు మన ఆబ్జెక్ట్. మన ఆబ్జెక్ట్ ఏంటమ్మా? వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్. అంటే లాంగ్ రన్లో ప్రాఫిట్స్ ఎర్న్ చేస్తే కానీ వెల్త్ పెరగదమ్మా. ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు ప్రాఫిట్ సంపాదించాలి, అప్పుడే మీకు లాంగ్ రన్లో ఏం పెరిగిద్ది? వెల్త్ మ్యాక్సిమైజ్ అయింది. అంతేగాని షార్ట్ రన్లో ఊరికి ఏదో ప్రాఫిట్ కొంచెం సంపాదించడం కాదు మన ఆబ్జెక్టివ్. మరి లాంగ్ రన్లో మీరు వెల్త్ మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు పే ఆల్ ద ట్యాక్సెస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ యువర్ కస్టమర్స్కి మీరు జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై, దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు మీట్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్టర్స్. ఎవరి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవ్వాలి? ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవ్వాలి. అండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిజర్వ్, యూ హ్యావ్ టు కీప్ యువర్ ఎంప్లాయీస్. మీ ఎంప్లాయీస్ని జాగ్రత్తగా ఎక్కడికి పోకుండా మీరు కాపాడుకోవాలి. చాలా ఉండే వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్ అంటే సింపుల్గా ఏదో ఒక సంవత్సరం ఎంప్లాయీస్కి శాలరీస్ తక్కువ పే చేసి ప్రాఫిట్ పెంచుకుంటే రెండో సంవత్సరం ఎంప్లాయీస్ ఉంటారా? ఉండరు. మళ్ళీ ఏం చేయాలి? ఎంప్లాయీస్ని ఎత్తుకోవాలి. ఒక సంవత్సరం ట్యాక్సెస్ ఎగ్గొట్టారమ్మా, సెకండ్ ఇయర్ ఏం చేస్తారు? విత్ ఫైన్ పే చేయాలి. లేదంటే తీసుకెళ్ళి మిమ్మల్ని
జైల్లో పడేస్తారు. సార్ మనం ప్రాఫిట్ సంపాదించాం ఈ ఇయర్, నెక్స్ట్ ఇయర్ పరిస్థితి ఏంది? మా ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఎలా సంపాదించవచ్చమ్మా? ప్రాఫిట్ అనేది అలాంటి కాన్సెప్ట్ అది. మన ప్రాఫిట్ కాదు, మన ఏంటి వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ డెసిషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు మీరు ఏ ఇంప్లికేషన్స్ కన్సిడర్ చేయాలి? ట్యాక్స్ ఇంప్లికేషన్స్ కన్సిడర్ చేయాలి. అయితే ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే 10 లక్షలు పెట్టి బిల్డింగ్ ఉంటే మీరేమన్నా ట్యాక్స్ పే చేయడం కానీ, అంటే ట్యాక్స్ తగ్గడం కానీ ట్యాక్స్ పెరగడం కానీ జరిగిద్దా? ట్యాక్స్ లైబిలిటీ కానీ ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ కానీ వస్తాయా? రావు. షూర్. 10 లక్షలు పెట్టి బిల్డింగ్ ఉంటే అమ్మా 10 లక్షలు ఎక్స్పెండిచరేనా? 10 లక్షలు ఏ ఎక్స్పెండిచర్ అమ్మా? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. సో 10 లక్షలు పెట్టి మీరు అసెట్ కొంటే మీకు ఎక్కడ ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ రావా? అమ్మా సేల్ చేయట్లా, బిల్డింగ్ కొనుక్కుంటున్నాం. ఏం చేస్తున్నాం? బిల్డింగ్ కొంటున్నాం. యు ఆర్ పర్చేసింగ్ బిల్డింగ్ ఆఫ్ రూపీస్ 10 lakhs రూపీస్. అయితే ఎవరికైనా ట్యాక్స్ కట్టాలా? పోనీ ఏదన్నా ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ వస్తాయా? వస్తాయి. ఏమొచ్చిద్దమ్మా? బిల్డింగ్ 10 లక్షలు పెట్టుకుంటే మీరేం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు? సో సార్ టైమింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. అంటే 0 ఇయర్లో ఏం రాదు సార్. నేనేం 0 ఇయర్లో అడగలేదుగా. మరి నేను అడిగానా 0 ఇయర్ అని? అడిగానా? సరే అమ్మా 0 ఇయర్లో అయితే ఏం రావు అంతేనా? అంటే కొన్నప్పుడు అయితే ఏ ట్యాక్స్ సేవింగ్ లేదు, ఏ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ లేదు. మరి తర్వాత వస్తాయా? ఏమొస్తాయి తర్వాత? ఈ 10 లక్షలకి మీరు ఏం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు? డిప్రిసియేషన్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చా? లైఫ్ ఎంతమ్మా? 10 years. అంటే వాట్ ఈస్ ద ఇయర్లీ డిప్రిసియేషన్ అండ్ SLM? 1 lakh. మరి ఇప్పుడు ఈ 1 lakhని ఏం చేయాలి? ఈ 1,80,000 నుంచి 1 lakh తీసేయాలా? మా బిల్డింగ్ కొంటే నాకు సంవత్సరానికి రెంట్ ఎంత వస్తుందమ్మా? 2 lakhs వస్తుంది. బిల్డింగ్ కొంటే సంవత్సరానికి రెంట్ ఎంత వస్తుంది? 2 lakhs. సార్ ఇంతకుముందు మీరేమన్నారంటే 2 lakhs 10 years అంటే 20 lakhs. కొన్నది ఎంత? 10 lakhsకి 10 lakhs సర్ప్లస్ మిగిలింది. కాబట్టి బిల్డింగ్ కొనేయండి సార్ అన్నారు. అది తప్పని మళ్ళీ వేరే పద్ధతికి వచ్చాం. ఏంటి తప్పు? ట్యాక్స్ కన్సిడర్ చేయాలని చెప్పాం. సో రెంట్ ఎంతమ్మా? 2 lakhs. ఎక్స్పెన్స్ ఎంత అయినాయి? 20,000. అంటే నెట్ రెంట్ ఎంత? 1,80,000. దీన్ని మనం క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అనుకోవచ్చా, అనుకోకూడదా? అమ్మా దీనికి డిప్రిసియేషన్ ఎక్కడన్నా లెస్ చేసామా? చేస్తారు మీరు డిప్రిసియేషన్ ఎక్కడ? P&L అకౌంట్లో డిప్రిసియేషన్ లెస్ చేస్తారా మీరు? P&L అకౌంట్లో డిప్రిసియేషన్ లెస్ చేయరా? మరి చేయొద్దా ఇక్కడ డిప్రిసియేషన్? చేయాలా అవసరం లేదా? చేయాలి. డిప్రిసియేషన్ లెస్ చేసి ఏం కట్టాలి? ట్యాక్స్ కట్టాలి. ట్యాక్స్ కూడా కట్టిన తర్వాత మిగిలినాయి కదా క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. అంతేనా? చూద్దాం, నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం.